Hello there. It's time for part 2. We got pretty damn far yesterday, but there are limits and constraints. More plot. Let's go. 그게 아니라니까. 그렇게 줄이는 거 아니라고. 아니. 그런 게 아니라고, 엄마. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐. 이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. 안타까운 일이구나. 그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 고작 자신의 머릿속이라니. 이 새끼 아직 그 집에 있잖아. 아니요? He's here in spirit. Rest in peace. 그래서 나는 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. 지금은 실타래의 바깥에서 네가 놓친 순간들을 보고 있어. 끝이 시작을 스칠 때 나는 너를 안고 집으로 갈 거야. 그래. 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? 자식. 우리는 자식이라 불리옵니다. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? 요시히데, 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을 하나로 엮어 실타래를 완성할 것이옵니다. 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다, 요시히데. 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 그간 그대를 키우고 벼려낸 세월이 아까울 거라 하였지요. 고작 그런 역할이나 시키면서 자식이란 단어로 부르나. 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. 아니, 울림이 다르다. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 베어냈어도. 하오나, 주인님이 제게 전해주시길 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다. 그리 그자가 나를? 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떻니? 나는 바깥의 선선한 공기를 마음껏 마시지도 못하고 다른 소지들처럼 산과 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 못하게 되었구나. 무슨 뜻인지 모르겠어요. 모르겠니? 고작 여기서 네 아비로 지내자고 내가 악착같이 살아온 것이 아니라는 뜻이란 걸. 응? 요시히데, 어떻게 생각하니? 뚝 붙이거라. 뭘 잘했다 오는 건지. 울고 싶은 것은 언제나 나였건만 너를 떠맡게 된 이후로 하루도 울고 싶지 않았던 날이 없었구나. 엄마, 나 모두 빠졌어. 내 앞에서 칭얼거리지 말거라. 서로
더럽게 훌쩍거리긴 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데. 다음에는 똑바로 보고 피하렴. If you can dodge a wrench, you can dodge a ball. 차라리 그 다리 한쪽이 날. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. 그자야말로 날 제일 증오했어. 자신의 결말을 나의 탓으로 돌렸지. 흔한 무시이다. 그 덕으로 인해 그대가 소생과 저치의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? 요슈, 무거운 인연인 건 알겠지만 이거 기회야. 저것들끼리 치고받고 할 때 여기서 출소하자고. 황금가지를 가져간 그저를 쫓아야지. 응? 어디로 갔는지는 알 수 없었어. 허나 지금이 여기서 다른 박질할 찬스임은 틀림없구려. 그건 소잡이라는 자의 기술이었나? 그래, 도련해졌던 기억 중 하나였지만 맛부터 보니 알겠더군. 아비들은 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. 소짓조, 놈도 날 증오한 것과는 별개로 자신의 기술을 내게 습득시켰다. 더 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록. 이겠지. 그러니 저들에겐 뼈아픈 실책일 수밖에. 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니. 뭐 세상엔 애증이라는 형태가 기억은 그대가 직접 도려낸 것이오. 그래, 내 손으로. 이 검을 뽑아 무언가를 팰 때마다 같이 베어진다. 내 머릿속도. 그래서 나는 이 검을 휘두르고 싶지 않았어. 하지만 검을 뽑지 않았다면 나는 그자들에게 영영 빼앗기고 말았겠지. 내 피가 섞였고 내가 기른 내 딸이다. 그래, 나만이 알고 아무도 찾을 수 없는 금고 안에 있다. 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재, 그것뿐이다. 그렇겠지. 알고 있다.
More filler bozos. 눈 멀지 않게 조심하도록. 자, 동료들이여! 자세를 갖추고 저들을 맞이하세! 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여! 전격발. Calm down, son. 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 제격이지. 이제 끌고 가도 될 것 같아. 빨리빨리 옮기시오. 빠르게 처리하지. 구멍투성이가 되어 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 경외감 속에 숨. Still decent damage, even without the one. 시선에 눈이 멀지 않도록. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 처리하지. 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 혹시 벗어날 수 있다고 이번엔 내용인가? 나도 뼈 소리라. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. 와우! 벌써 재료를 저기까지 선수해서 줬슈? 오늘 당장 일지도 못 나눌 수 있을 것 같아. 경외감 속에 숨어. 경. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 꿰뚫어 퍼지구멍투성이가 되어 자세가 뭐냐? 자비에 감사해. 벗어날 수 있다고 생각했나? That was quick and painless at least. 경외라. 61%. 평범과 비범은 이렇게나 큰 차이를 보이지. 차라리 알리사 씨처럼 의식이 있는 사람이라도 발견되면 좋을 텐데. 아저씨, 방금 제 손바닥 밟았잖아요. 아이고 미안합니다. 이거 아니고 생존자였나 지금? 괜찮아. Hell is that? 아니요, 아파요. 한참 동안 이러고 있었는데 지나가는 사람도 없었고 제 옆에 같이 깔린 분이랑 서로 이야기하면서 버티고 있었는데 갑자기 10분 전부터 아무런 말도 안 하는 거 있죠? 서로 이름도 알려줬는데. 이자를 말하는 건가? 의도적으로 죽은 척하고 있지만 여전히 맥이 뛰고 있는 상태군. 네? 눈치채셨군요. The 아무래도 hell is going on 이런 here? 상황에서 밖에 나가면 가장 먼저 뭘 먹을지 도란도란 이야기를 나누는 건 너무 죽을 사람 같지 않습니까? 그래도 저는 밖에 나가면 아몬드를 뿌린 바닐라 아이스크림이랑 치즈가 들어간 샌드위치를 먹고 싶어요. 라비 씨는요? 보내줄까? 부탁 좀 드릴 수 있겠습니까?
왼쪽 다리 말고는 이상 없군요. 아, 오른쪽 팔이 부러진 것 같긴 한데, 이 정도는 아몬드랑 생선을 많이 먹으면 며칠 만에 금방 붙을 거예요. 오케이, 브로. 꼭 꺼내주셔서 감사합니다. 저는 소라라고 해요. 덕분에 살았습니다. 라비라고 부르시면 됩니다. 그런데 혹시 어느 부서 분이신지? 혹시 예전에 우리 본 적 없어? 왜 저번에 그 단체로 여기서 검진도 받고 갔었는데. 아, 저희는 오늘 입사한 신입사원입니다. 신입? 예, 최근 엔케팔린 정제부서에 채용 일정이 있었어서요. 오늘이 채용된 인원들이 처음 출근하는 날이었습니다. sus. 인수인계해줄 LC 연구원분을 찾아가는 사이에 이런 꼴이 되었지만 말입니다. 이 장비는 오늘 처음 입어봤는데 볼수록 흥미로운 것 같아요. 자네에는 어쩌다 깔린 것이오? 그게요. 복도를 걷고 있다가 잠깐 걸음을 멈추고 서 있었어요. 제가 원래 그래요. 궁금한 게 생기면 다른 일을 못하고 계속 골몰하거든요. 이해하오. 연구자란 대체로 떠오른 번뜩임에 골몰하기 마련일 테니. 에고 장비에 대해 실험하고 싶은 게 떠올랐는데 이 영감을 당장 해소하지 않고서는 도저히 다음 할 일을 못하겠더라고요. 이고 장비. 손목에 찬 그 족쇄를 말하는 것이오. 맞아요. 조금 불편하긴 해도 하나뿐인 저만의 에고예요. 푸념이 길군. 다음에 일어난 일부터 설명해라. 죄송해요. 그게 갑자기 복도 끝에서부터 큰 소리가 들리고 사람들이 도망치더라고요. 제가 딴 생각에 빠져있지만 않았어도 깔릴 일은 없었을 텐데. 다행이라고 할지는 모르겠지만 깔리지 않았다면 생존 확률은 드물었을 수도 있어. 침입자들도 습격해서 적지 않은 인원들이 죽었거든. 네? 그 사이에 그런 일이... 유감이라는 말밖에는 해줄 수 있는 것이 없구려. 혹시 더 발견된 생존자는 있습니까? 20 남짓 있어. 다행히 팀장을 포함하여 남은 인원들이 모여 있었지. 다행이군요. 그대는 괜찮은 것이오. 막 입사한 회사에서 이런 일이 벌어졌는데 제법 강건하구려. 이런 상황에 대한 교육도 받았기 때문에 각오는 하고 있었습니다. 설마 입사하자마자 이런 일이 생길 줄 몰랐지만. 대단한 걸. 아무리 그래도 신입이. 당신들은 어디로 가던 중이셨습니까? 우린 승강길 찾고 있었어. 대충 이 방향인 것 같긴 한데. 승강기 제가 어디 있는지 알고 있어요. 앞장서라. 무전기에서 뭐라고 하는데 동료분들의 소리인가요? 아무래도 무전기 전파 반경을 넘어가 버린 모양이야. 저도 동료들의 소식을 들을 수 있으면 좋으련만요. 동감입니다.
I don't trust these bozos. 저들은 전율하리라. 자, 동료들이여. 빠르게 자세를 처리하지. 갖추고 저들을 맞이하세. 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여. 기가 튀고 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 대결 구성이군. 스켈레토. 대상의 상태가 안 좋은 것 같아. 이걸 잘 이용하면 좋은 결과로 이어질 수 있을 거야. 꿰뚫어 퍼지리. 몸투성이가 되어 와, 성공했어. 보여? 개체가 더 이상 움직이지 않네. 이대로 남은 대상들도 전부 움직일 수 없게 만들어보자. 꿰뚫어 퍼지리. 방금 전에 위대한 일격을 기록하는 중간에 이따가 버스에서 회고해야 하지 않겠는가?
야선 속을 벗어날 수는 없어. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 빈틈투성이군. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 받아볼 테니까. 경외감 속에 숨어. 우리를 보고 무얼 본 것인가? 엄청나게 강한 일격을! 단격발. 좋아. 이번에는 제대로 들어가. 그대로 뇌어소리라. 방금의 시선은 눈이 멀지 않아. 혹신 그 자체였다. 받아볼 테니까. 자세가 뭐니? 자비에 감사도. 우리가 우세를 점하고 있어. 빠르게 하지만 여기서 처리하지. 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하게 Been stuck on this fight for a while. 모든 걸 Kinda 끝났어야 tired. 하지 않겠어? More than I would like to admit. 빈틈투성이군. But it is what it is. 경외라 혹은 괄목하든가. 평범과 비범은 이렇게나 큰 차이를 보이지. 자, 부품은 이걸로 충분할 걸세. 무전기 소리가 점점 흐릿해지는군. 그럴 수밖에. 통신 범위가 점점 멀어지고 있으니까. 그리고 이 구역의 생존자들은 유감스럽게도 보이지 않는군. 그 역시도 그럴 수밖에. 시체의 형태만 봐도 알 수 있겠네. 지금 상황에서 저들을 도울 수 있는 수는 없을 것이라고 파우스트도 생각합니다. 그렇겠지. 상심은 그대가 클 텐데 미안하네. 이제 통제실로 돌아가면 되겠네요.
복도만 지나치면 되겠지. 조숙은 산만하게 돌아다니며 의아하다는 듯이 머리를 긁는 건 연구소에서 금지된 행동이라니.
덧붙이자면 그렇게 인상을 쓰고 고개를 기울이거나 화면을 보고 라고 말하는 것도 금지되어 있단다. 아니, 느낌이 안 좋아. 분위기도 쎄하고. 야, 그대로 멈춰. 밖으로 나가지 마. 뭔가 있어. He's here. 아니, 좀 더 혈관을 확장시켜서. 그래, 이래야 좀 더 낫겠네. 진짜네요. 이대로 곧바로 나갔다간 바로 마주쳤을 거예요. 이때까지 상황을 미루어 봤을 때 약지 측을 담당하는 인물이라 보는 편이 옳겠군요. I need to grab some cookies. See if I can get my sugar up. 자네들, 지난 모노리스 실험에서 나를 두들겨 팼을 때 보여준 그 기사는 어디로 갔나? 야, 누가 들으면 오해할 소리를. 그때는 뒤틀림을 패는 거였고, 아니, 패는 게 아니라, 아이씨, 아무튼. 전시된 신체들이 남아있는 흔적을 봤을 때 저자와 맞붙어서 이길 가능성은 낮을 것입니다. 파우스트는 관리자 단테와 완전히 분리된 상황에서 승산 없는 전투를 벌이는 걸 권장하지 않습니다. 인격을 사용할 수도 없는 상태이기 때문에 이 시점의 전투는 무의미한 소모전일 뿐일 터. 적에 대한 정보조차 미비한 지금, 만에 하나 저희가 손쓸 수 없을 정도의 치명상을 입게 된다면, 관리자 나리가 돌아왔을 때 차디차게 식어가는 싱클레어 군을 볼 수도 있다는 소리인 겐가? 차디찬 돈키호테 씨도 함께일 수 있는 거고요. 팀장님, 저자가 이쪽 복도를 계속 상주하면 곤란하군. 통제실에 가려면 마주칠 확률이 높겠어. 너, 그 망가진 설빙인가 뭔가 고치는데 얼마나 걸리냐? 이 공격은 사보타주에 가까우니 평범한 고장 수리 같은 게 아니라 하나씩 풀어내며 고쳐야 할 걸세. 파손 정도를 눈으로 보기 전까지 확답할 수는 없네만 손상이 적더라도 빨리 마무리되진 않겠지. 진짜. 마튼, 표준 모형을 따르지 않는 에너지 분배기는 유지 보수가 어렵다고 내가 몇 번을 말하지 않았나? 연구소의 이 구역 설계는 팀장님이 짜셨어요. 보고서 마감 기한이 일주일가량 남았을 때였나 보군. 아마도 주어진 시간 안에 할 수 있는 최선이었을 걸세. Yeah, sure, bro. Yeah, sure. 시간을 끌거나 유인할 방법 없을까요? 대여섯 가지 정도의 방법이 떠오르는군. 그중 하나를 제안하자면 저자의 신발을 벗기는 거라네. Oh. 뭐? 너 그때 그 난리를 겪었으면서 그런 말이 나오냐? 너희는 인격을 사용하지 못하고 지금 내가 착용한 에고 장비로도 약지의 마에스트로로 추정되는 저자를 제압하거나 죽일 다른 반도가 없지 않나. 필요하다면 본인이... 내가... 돈키호테 씨? She's gonna pop off. 난 반대다. 지금보다 더한 상황도 있었어. 그때마다 그 냄새 나는 신발 벗길 생각을 안 한 건 아니지만 그러면 안 되는 거잖냐. 누누이 말했지만 로신한테는 자체적인 청결 유지를 위한 세척 기능이 상시 발동하고 있다고. 아니, 이런 건 자체하고 혈기로서의 힘에 의지하는 건 내키지 않지만 어쩔 수 없지 않겠는가. 그리고 믿고 있다네. 그대들이 다시 나를 되돌려줄 것이라는 걸. 파우스트 역시 히스클리프 씨의 의견에 동의합니다. 돈키호테 씨가 신발을 벗는 계획은 기각하죠.
여러 이유가 있지만 무엇보다도 돈키호테 씨는 로신한테에서 내려서는 안 됩니다. 그걸로는 불가능하다고 생각하는 건가? 검진 결과 저자가 보인 전투 수행 능력을 생각하면 아니요. 돈키호테 씨가 신발을 벗고 지금의 사태를 해결하는 것은 허황된 이야기가 아닙니다. 하지만 It's not part of the path, you know. Part of the path. 그 흐름은 단테 씨가 가려는 황금가지를 되찾는 여정에서 True. 멀어지는 선택이고, 설령 신발을 벗더라도 그 선택은 관리자에 의해 이루어져야 합니다. 잠시만요. 너무 급해요. 좀 더 설명을 해주셔야. 단적인 예를 들자면 제어되지 않은 돈키호테 씨가 충동을 이기지 못하고 무차별적으로 권속을 만들고 피주머니를 늘린 경우, 관리자님이 시계를 몇 번이고 되감아 주셔도 지금의 돈키호테 씨로 돌아올 수 없을 가능성이 있습니다. 수감자가 관리자의 능력으로도 복구되지 않는다는 것은, 즉 이번 세계에서의 황금가지를 모으지 못하고 실패하는 것과 다름없다는 것. 그것은 제가 증명해내지 못하는 일이 되며. 알겠네. 기각. 이해했네. 다음 안으로 넘어가지. 괜찮은 겐가? 저자를 이길 마땅한 방법이 없는 상황에서. 상황을 타개하기 위한 예의아닐 뿐이었지. 애초에 통제되지 않은 환경에서 확률 노름을 하는 건 달갑지도 않았다네. 뭘 하든 빨리빨리 해. 저 뾰족구도 잠깐 사라지긴 했는데. 비아는 내가 잠깐 시간을 끄는 동안 자네들이 마튼을 도와 설비 수리를 마치는 걸세. 이 충격진의 에고 장비의 감응도를 끌어올리면 심장이 멈춰도 한동안은 움직일 수 있지. 전투를 몇 번 치러서 상태가 좋은 건 아니지만 운이 좋다면 고압 전류로 기절시키는 것도 노려볼 수 있지 않겠나. 살면서 싸움 한 번에 해봤을까 싶은 놈이 무슨. 에고 장비를 입은 자와 싸워본 적이 있지 않나? 전투 경험이 적었어도 이 장비를 입으면. 됐어. 그냥 우리가 시간을 끈다. 죽더라도 시계가 여길 봐줄 테니까 그럼 살아나겠지. 저 작품이라고 불리는 모습처럼 되어도 돌아올 수 있겠죠? It's simple. Just don't join the circus. Lamau. 네. 물론 그 과정에서 동반될 당사자와 단테 씨의 고통은 Oh god, I've eaten so many cookies. I can feel the sugar rush. 그렇게 되지 않는 편이 Oi, oi, oi. 좋겠지만요. We're so back. We're so back. 자네들, 내가 장비만 제대로 갖춰 입으면 어떤 화력이 나오는지를 모르나 본데. 모르는 채로 두는 편이 나을 수도 있겠군. 너도 따라올 거냐? 저거 같이 안 고치고? 누가 살겠는지 모르겠지만 이런 엉성한 전기 설비를 수리하는 것에 천재인 제가 나서는 건 난데없죠. 그렇다는군. 참언하자면 엉성한 게 아니라 주어진 시간 내 최선의 설계였다네. 그러니까 그때는 최고의 설계였다는 것이지. 부탁하겠네. 지난번처럼 무사하길 거둬야지. 싱클레어군 괜찮은 겐가? 영 안 될 것 같으면 일단 우리가 먼저 시간 끌 테니까. 아니요. 언제까지 가야 할 곳도 모른 채 방황만. What? The hell is going on? 역시 미친. 미학의 극치를 쌓은 전시장은 따로 초대장을 뿌리지 않아도 자연스럽게 관객들이 몰려오는 법이죠. Nice music. 야, 고작 이딴 거나 보려고 우리가 온 거라고 생각하냐? 내가 뭐 이런
없지만 태어나서 본 전시 중 제일 최악이야. 그렇다면 어리석고 어리신 우리 관객들께 제가 직접 큐레이팅을 해드려야겠군요. 요시히데에게 알려주었던 것처럼 키치부터 아방가르드까지 고깃덩이마다 예술 사조를 새겨 직접 마에스트로가 해설하는 전시회라니 영광으로 여기셔도 좋겠죠. What? Another plot. I thought we would fight the bastard. Ah, shit. 아 진짜 치사하게 이럴래? 우리 아빠가 집회 끝내고 올 때 맞춰서 나도 같이 끝내고 싶었단 말이야. 그리고 나 숨바꼭질 오랜만에 해서 재밌긴 했는데 슬슬 질려. 따라붙은 압이라는 자는 어떻게 따돌린 것 같긴 한데 저자가 혼자 여기까지 쫓아온 것 같네요. 아까 작전 회의 때 말해주신 그 공방 때 에고는 아직인가요? 시간이 걸리는. 그래서 우리가 시간을 좀 벌긴 해야 하는 거지. 아까 보여준 내 공방 무기 콜렉션 어때? 큰맘 먹고 빌려줄 테니까 그걸로 좀 싸워보면 어때? 그런 다루기 어려운 종류들만 마련한 것도 능력이라면 능력이더군. 수집적인 측면에서는 대단하단 말할 수는 있어도 그 공방 무기들은 제대로 다루기를 기대하는 것보단 주먹 다짐하는 게 더 효율이 나을 정도다. 나도 오늘 이런 난장판이 날 줄 알았겠냐고. AC 팀도 만난다니까 좀 자랑 좀 하겠다고. 특이하고 구하기 어려운 것만 잔뜩 가져왔는데. 저 검은 어떤 검인가? 응? 저거? 저건 메스틸 공방에서 만든 브로드소드인데? 써본 적 있어? 아니, 공방의 물건을 가져 쓰기엔 그리 녹록지 않았던지라. 단순히 방금의 공방에서 한도가 부서져 대체할 것이 필요할 뿐이오. 빌려주는 건 괜찮은데 저거 다루기 쉽진 않을 거야. 메스틸 공방이란 곳은 말이지, 알라스 공방이랑. 알고 있어. 귀하가 종종 말하지 않았는가? 날개가 돋친 듯 무기가 빠르게 움직여 멋대로 무기에 끌려다니는 일이 많다고. 괜찮소. 쾌검에는 제법 자신이 있으니 설령 두 팔이 뜯겨나가는 한이 있더라도 살수는 칼을 쥐어야만 하는 법이오. 알았어. 전력 보충이라고 하기도 좀 그렇네요. 이 정도면. 단테님은 없지만 저희도 직접 나서는 건 어떨까요? 관리자님과 함께한 덕에 신체 능력은 점차 돌아오고 있지만 기량만큼은 완전히 돌아오질 않더군. 맞다. 황금가지 쪽은 아직이래? 답신이 없군, 젠장. 영 믿음직스럽지 못한 자들을 관리자님께 맡기다 보니 결국 우려했던 일이. 뭐 그냥 무전이 잘 안 되는 걸 수도 있잖아. 너무 그러지 마. 유치한 거 어울려주는 것도 진리네. 멋대로 술래나 시키고 말이야. 이거 너희가 날 더 괴롭히고 있는 거야, 알아? 딱 10초만 세줄게. 알았지? 890 찾는다? 이제 어떡하지? 아까처럼 뒤틀림이나 환상체에게 유인하는 방법이 제일 낫지 않겠어요? 실제로 아비의 발까지 묶을 정도였으니까.
He's here. 오! 아빠! 아직 다 끝난 거 아니었어? 날 위해 남겨둔 거야? 어라? 저건 아까 아빠가 다 박살낸 애들인데? 아! 혹시 각성 같은 건가? TV에서 본 적 있어! 죽음에서 돌아온 전사들 3편에서! 그런 거면 뭐 한 방에! 신경성, 히스테리. 뒤틀린 고통은 전개의 형성으로 나타나곤 하지. 벼락인간. 시간을 끌어주기엔 충분한 패라 생각했는데. 시체들이 저절로 움직이는 게 아니군. 딸내미, 저거 보이나? 어떤 거? 그래, 안 보여? 아이고, 우리 요시대 따라가려면 더 노력해야겠구만. 눈 크게 뜨고 잘 봐봐. 보랏빛으로 번쩍번쩍하는 거. 저놈이 움직이면서 시체에 전기를 흘려놓고 있잖아. 보이는 대로 짐승 같은 감각이군. 모제스 씨, 테러 확보 끝났어요. 그러면 팀장님! 꼬질꼬질하게 입고 다니는 녀석치곤 센스가 좋은데 이걸 먹네. 미리 형세를 살피고 있기를 잘했네. 여파가 강했는데 아씨께서는 괜찮으신가? 덕분에 무사하군. 부축할 테니 지혈을 멈추지 말도록. 속히 후퇴하지. 야! 너희 어디가? 이것들은 아직도 들러붙네. 저 빠직거리는 놈부터 잡아 죽여야 끝나겠는데. 날 먼저 쫓아가도 돼. 아싸, 진짜지? 내가 먼저 처리해도 괜찮은 거지? 아이 그럼 아빠는 이거 좀 치우고 가야 해. 어디 보자. 딸램 손 다쳤으니 장극이 좋죠. 거미집 특별 조항. Even the House of Spider has separate pages in the Book of Vengeance. 뭐냐 너희? 그때 헤어 쿠폰 훔친 놈의 일당이었냐? 아, 그것 때문에 리카르도 녀석이 한동안 어떤 머리꼴을 하고 다녔을지 상상만 해도 가슴이 미어졌는데. Breeze. 식구끼리 원한도 갚아줄 겸 딸냄 손에 상처난 거 벌도 줄 겸 즉결 처형이다. 이곳까지 후퇴하면서 보았던 격리 해제된 것들, 그리고 여기저기 남아있던 탈출한 것들의 흔적들을 생각했을 때, 아니, 지금 이 수단을 가릴 처지는 아니야. 더 남을 수가 있나? 환상체에 대한 정보보다는 직접 해결해왔던, 그리고 직접 LC에 전달했던 뒤틀림을 이어갈 수 있었다면 좋았겠지만 이곳에는 그것들이 없으니, 그렇다면 남은 한 가지 선택지로 구상할 수 있는 작전은 이것뿐이다. 공허한 손짓, 향수와 올가매, 그리고 흡수. 설마... 그래, 새하얀 몸을 새빨갛게 물들 때까지 덩굴을 놓치지 않을 그 환상체. 먹으면 목화를 조우시킨다. The Goislopium is here.
눈 멀지 않게 조심하도록. 저건 기존에 던전과 굴절 철도에서 자주 목격한 개체입니다, 관리자님. 저것의 대응 방식은 비슷할지 모르나 방심을 해서는 안 돼요, 단테. 이 부서의 상태가 정상이 아닌 상황에서 클리포트 억제력이 정상적으로 기능하지 않을 가능성이 있으니. So what he's saying is red coins. 주위에서 싸워야겠지. 알았다고. 소라씨, 라비씨는 내 뒤로. 알겠지? 원래 저렇게 압을 쓰는 놈들로 만들어야 좋은 선물이 나옴. 맞는 말이옴. Just go for it. 나선 속을 벗어날 수는 없고. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 빈틈투성이군. 완벽한 선택이었어, 나리! 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군. Should be worried. Why is she struggling? Can't even eagle. What about just Finn? Why is this so much stronger than this? Guess we just try to tank it. Favor. I don't like the word in this context. Struggle. 빠르게 처리하지. No other options. Not bad. Bob sleep? Oh yeah, we streamed for 1 hour and already fell asleep a couple of times. It's a true Limbus Company stream, officially. But after eating an unholy amount of cookies, we're so back. What should I do to stream Limbus? 받아볼 테니까. Oh! 중개의 안가품이 그저 무력 행사뿐이라고 생각해. 원한을 풀 수 있다면 수단을 가릴 이유는 없지. Favor.
these engagements. Sounds good. 받아볼 텐가. Low oxygen 정예감 game. 속에 숨어 Yeah, it's more like first time at the office after Christmas vacation. I gave it 100%. Just running around like a madman, trying to deal with everything. As soon as I opened the email inbox, it's like 50 plus 100 messages. 시선이 Right from the get-go in the morning. 우리가 우세를 점하고 있어. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 See, do I break the head? 끝마쳐야 Or 하지 just 않겠어? bully the body? I think he has such low HP anyways, we just go for it. Dominating should be good enough to keep it at bay. Maybe even crushing the head if it's good enough for strike. 받아볼 텐가. 자세가 뭔가? Almost staggered ahead. Yeah, retreat. See what happens. Just cracking the head now. Spill him out. Turn the shield. 전격발. 그래. 딱 반쯤 죽여버려. 식상조 2항에 맞추려면 그게 제격이지. I think bleed should also work against the stacks charges. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 It might just blow itself up. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. Let's be smart about it. Maybe we can kill it before it even does this move. Everything is a struggle. Coins, 3 coins. Maybe. If target has used a defense skill, deal minus 100% damage. Use lose self-charge after attack. If he was unopposed attack, lose 1 self-charge. If the target attacked by this skill use a defense skill, lose 1 more self-charge. Prioritizes target release issue. I don't know. We just go for it. I'm not gonna play stupid games. Maybe we can blow a hole in it with some ego. But it's like minimum 18 against minimum 18, so it kind of worries me. And he's kind of low on sanity as well. But this is 16, so 2 points. We need something. We need a strong clash. Favored, yeah. With our goal just being to make it bleed to death like a pig. Base power plus 1 for each self-charge. Is that gonna be a problem? Does that take this into calculation? I hope I know what I'm doing here. 받아볼 텐가. 이상이 무엇이라 생각하시오? Looks good so far. 좋아.
이번에는 제대로 들어가. 경외감 속에 숨어. 자세가 뭐냐? Please die already. 단경말. 연장 솜씨가 휘날라라쭈. 선물 만들고 도구 연습만 하는 거죠. 총알까봐 떠오르네. 하, 웃기는 자. 5 charge. 끝나고 나서 고래구이 아, 파티를 this thing is 열어주겠다고. 기억이 좀 났나? Alright, we'll just cook it like this. Fuck it. 나선 속을 벗어날 수 What is he gonna do? He's at 5 stacks, so he's even weaker. He's just gonna short circuit basically on his own. Hehehe. 우리가 우세를 One 점하고 있어. charge. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 How many times do we have to teach you this lesson already? 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? Oh. Was he bleed or what the hell killed it? 경외라 혹은 괄목하든가. 평범과 비범은 이렇게나 What? 큰 차이를 보이지. Two? Wait. Who 한낱 the 날개 fuck came 따위에 up with 안주할 this? 내가 아니다만 아직 그 실험들의 결과를 보고 싶으니 눈 멀지 않게 조심하도록. 이 안정감 있고 부드럽게 잡히는 푹신. 최상. So it's not a 이런 fixed 푹신한 날. 안 풀리는 일이. fixed fight, so maybe not the centipede at the end of this. 차! 동료들이여! 꿰뚫어 자세를 갖추고 퍼지리. 저들을 맞이하세! 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 The savior appears, ladies and gentlemen. Bueno vit. 경외감 속에 숨어. 모두 봤지? 이번 방금 그 방법은 적절한 공격이 아니었어. 나도 실수였을까? 아니면 노력이 부족했을까? 시선은 눈 멀지. 여기 걸어다니는 노다지가 해롱해롱하고 있어. 당장 공지라라움! 단경말. 본인이 방금 뭘 본 것인가? 엄청나게 강한 일격을! Man, this guy's pretty serious. 허술하군. 자비에 감사하다. Meanwhile, Rio can catch a break. She's still at 10 sanity. 아까의 공격으로 인해서 빠르게 대상에게 처리하지. 많은 피해를 끼쳤어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 후회해도 될 것 같아. 그렇게 서 있으니 목이 떨어졌어. She's at 34 now. 와, 성공이다!
나선 속을 벗어날 수 없. 개체가 더 이상 움직이지 않네. 이대로 남은 녀석들도 전부 움직일 수 없게 경외감 만들어보자. 속에 숨어. 자세가 뭐니? 자비의 감사. 빈틈 투성이군. 빈틈 투성이군. 정말 만들고 동물 연습만 것이오? 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 전탄 격발. 날 이해해야지. 감동적이지 않을 수 없네. 전탄 격발. 해결사가 왜 이런 거지? 그래. 총알 반쯤 떠받고 죽여버려. 13조 2항에 맞추려. 나선 그게 속을 체격이. 벗어날 수 없. He's just showing off at this point. 자세가 뭐니? 자비의 감사. 이번엔 나도 그대로 되었소리라. Okay. I was out of pocket. 나를 들뜨게 만드는 일은 많지 않지만 이번엔 그 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. 잘 놀다 간다. 에이씨. 이 다들 어떻게 돌아가고 있는지. 아니 뭐 별일 없을 거야. 무소식이 희소식이 모르니까. 알리사 양도 계속 신경이 쓰이는구려. 그 나선이 더 깊이 박히기 전에 얼른 해결 방법을 찾을 수 있으면 좋으련만. 나선이요? 아, 그 공방에서 만든 무기 말이죠. 비밀번호가 있어야지만 풀 수 있는 거요. How do you know that? 그렇소. 곤란하던 자였지. 원리야 알고 있지만 비밀번호는 그걸 꽂은 분만 알 텐데요. 하지만 저도 최선을 다해서 알아볼게요. 이거 고마운 걸. 그런데 이 소라 씨는 공방 장비에 관심이 많은가 봐. 네, 아주 오래전부터 그랬어요. 그래서 제가 이곳에 올 수 있었나 봐요. 그러면 LC가 아니라 L. 어이, 신입. 네? 시야에 걸리적거리는 거. 뒤쪽으로 빠져. 실례했습니다. 그럼 그 소라 씨는 나랑 공방 제품 얘기 좀 하면서 가자고. 이게 우리가 이 보기보다 공방에 대해서는 모르는 게 많거든. 진짜요? 네, 저 이야기하는 거 좋아해요. 이야기라면 저도 좋아합니다만. 라비군이라 했던가. 그대도 무릇 연구자라는 성정에 걸맞게 새로운 기술에 관심이 퍽 많아 보이는 것 같소만. 그대는 나와 우리 관리자와 잠깐 담소를 나누시게나. 왜죠? 오, 단테도 동의한다니 기쁘군. 자, 우리 셋이라면 심도 깊은 학술 논의가 가능할 걸세. He's smoking the weed again. 다들 이렇게 저에게 친절하게 대해주셔서 감사해요. 저는 친절한 사람들이 좋아요. 제 동료들은 그렇지 않거든요. 그래서 자주 겉도는 편이에요. 이번에도
딴 생각에 빠졌다가 혼자 낙오됐다고 분명 구박만 받을걸요. 에헤이. 아무리 그래도 무사생활한 연구원을 모질게 대하겠어? 뭐 작전을 완전 말아먹은 것도 아닌데 중간은 간 거지. 이분이 당신들의 리더신가 봐요. 보는 눈이 없군. 단순 리더, 그 이상의 존재라는 거다. 동의하오. 역시 단테 씨가 리더신 것 같았어요. 리더는 무슨 생각을 하고 있는지 모르는 사람이 맡은 편이 좋다고 생각하거든요. 종잡을 수 없는 편이 멋있잖아요. 왜 쑥스러워해? 저도 그런 모습이 멋있어서 여기에 합류하기로 결심했어요. 원래는 다른 사무소에 있었는데 스카우트 당한 거랄까요? 스카우트. 그러고 보면 우리 12도 파우스트 양으로부터 스카우트라는 걸 받은 것이겠구려. 류슈 양, 그대도 파우스트 양으로부터 약속을 받아낸 것인가? 그래. 부끄러운 말일 수도 있겠소만 지나왔으니 말하겠어. 나는 파우스트 양 입에 담았던 그 말이 결국 이루어질 거라고 마음을 다하여 믿지 못했던 것 같소. 당시에는 꿈 같은 소리라 여겼지. 만일 내게 조금 더 확신이 있었더라면 지난 세월들을 그렇게 침잠하듯이 보내지는 않았을지도. 허나 그대는 처음 버스에 올랐을 때부터 적어도 파우스트 양의 말을 의심하고 있진 않았던 것 같소. 하긴 엇나갈 법한 구석은 제일 많은 사람이 생각해보면 일은 제일 잘 처리하고 있었다니까. 나라고 처음부터 믿었던 건 아니야. 믿지 않을 수 없었던 거다. Most stable psycho around. True. 흰머리. 이렇게 말을 시작했었지. 용케도 끊어지지 않았군요. 그 한 줄기의 끈이. 무얼 보았기에 그렇게 말하지? 당신이 베이고 또한 베고온 것들의 피. 그것이 묻어 선명한 붉은 직선을 띠고 있으니까요. 그곳은 오로지 당신만이 열 수 있는 공간. 제 아무리 거미줄 한가운데라 하더라도 그들이 열 수 있는 방법은 없을 겁니다. 주어진 상황에서 현명한 선택을 내렸다는 말씀을 드리고 싶군요. 누가 보냈지? 내 손으로 아비라는 것들까지 베고 나온 지가 내까지 가당찮은 새치어 하나 못 뺄 거라고 생각하나? 알고 있습니다. 당신은 스스로의 머릿속까지 베어내면서 이곳으로 왔으니 제가 조금이라도 당신의 목표에 거슬리는 사람이란 확신이 든다면 만이제 아무도 열지 못하는 곳에 아이를 숨겨두었으니 꺼내올 날을 기다려야겠네요. 시간은 짧지도 길지도 않을 겁니다. 다이얼은 안전하게 5년 이내로 맞춰놓았겠죠. 저와 함께 간다면 2회가 넘어가기 전 거미집을 없애고 딸과 제외할 수 있도록 해드리겠습니다. 2 more years, bro. 계약을 맺자는 건가? 그렇다면 그 대가로
나는 누굴 죽이면 되지? 죽이는 게 아니라 구하는 겁니다. 구한다고? 죄악을 직면하여 자아를 구하라. She said the thing, yeah. 이곳 림버스 컴퍼니에서 기억해야 할 첫 번째 문장입니다. 어렵군. 어려웠나요? 담배를 오랜만에 태웠어. 그래. 그곳 내부는 외부 시간의 영향을 거의 받지 않는다. 그래. 내 스스로 몇 번이고 검증했지. Oh, she flat out said it? T-Corp shenanigans? 조각나 있는 기억들 사이에서도 분명 존재할 거다. 내가 반복했던 수백 그랬기에 때가 되면 내 몸에 아직 감겨진 이 실타래를 따라 거미집이 날 찾아오거나 내가 거미집으로 돌아갈 것이라 믿어 의심치 않았지. Should I be worried? 멀지 않게 One random 조심하도록. without any plot? No. You motherfuckers, you lied to me. You said the moth wouldn't show up and here the bastard is. I hate this thing. Ah! Okay, okay. Let's see, the wings have red coins, of course. It was the moth. No. Oh. Wings have red coins. Make my day. Let's fucking go. Let's fucking go. Does that mean I actually have to learn the gimmick of this guy? Does not take burn damage. Heal core by burn on self times 5. You're telling me my team is useless? Rings are broken, 15 SP, 2 evil. Oh, but that's not bad. Heal core by burn times 5. Okay, we need to rethink this. 도서관으로 갈지 뒷골목을 통해 빠져나갈지 Burn. 괜한 고민이었군. This guy has poise and bleed, so that should be fine. What? I don't even know what this thing is weak against. Was it slash? I think it's weak against slash. 정해진 죽음에게서 벗어나. Should we stack some poison bleed with this guy? I don't know. It doesn't have sanity. Rupture seems like a joke, but another thing would be to get the ring boil. There's a lot of bleed, but I would rather stick to this wombo combo.
But Merso. Do we? I mean, this guy he fucks. But Burn isn't the problem. Tremor doesn't do that much either. So the question is Kim or pump anyone else up? I haven't pumped up this guy, for example. I don't even know if this guy is good. Bleed and Rupture. Kim Salt is viable. Terve in me. I don't like Kim Salt. I'm just gonna straight up say it. I don't like this guy that much. I mean, it's hype when you claim some bones, but it's very disappointing that not only are we not getting a new ID for part 3, but we're also still currently can't use any of this season's IDs in over half of the fucking combat encounters. Yeah. My boxes don't complain though, but my heart complains that we don't get a new ID because I want to see the new stuff. I want to see cool new stuff. I want more index stuff. I want maybe some fun stuff. I don't know. I need more IDs in my life, but I can't afford them. I'm broke and we failed every pull so far this season. Lay Salt 2. So telling me this mine is viable. But the burn annoys the hell out of me. And it would be an excuse to pump up some other Mercel. And this guy has, okay, this guy has triple slash, quadruple slash. I see this as a hint that we should pump up this guy. So let's double back. So this is the new one. We can't skip because we haven't done it. Okay, so we need some 준비는 끝냈어요. slash boys. Do I have any cool guys here? 군주가 나선. I mean, this guy's great slash. 의로움을 세우기. 명을 비제 앞으로는 보는 눈은 있네요. Oh, wait, she's blunt. Fuck. 여기서 저만큼 유능한 인재는 흔치 않죠. Slash. This guy's not even 60 though. 주군께서 모이를 This is questionable. Blunt, yeah. We have a serious lack of slash on some of these guys. Fuck it, we'll bring this guy. 걸맞는 곳이어야 할 거다. I think they're gonna do just 3 index IDs for this season specifically because that's the same amount as the middle who has the most IDs of any finger, not counting subsidiaries. Yeah, I was thinking about it the other day. We got 2 ring, we got 2 index, we got 2 thumb, and 3 middle. So they seem to be very hesitant about overblowing it with the syndicates. Wait a minute, this girl is quadruple slash. And I haven't pumped her up. I have so many ideas I need to pump up, but now everyone needs to get up to 60 and they cost so many papers. Let's just have her as a backup. And some other angry backups in case someone dies. 아니면 애도인가? Actually, 잠깐, 이번 임무는 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. 받아볼 테니까. so yeah, we do this once and then we just skip. Get what we want. We're also taking that 2
2/3 Pinky IDs in Fammersoft and Depth Fast and Lord Hongu. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. Connie being the judge again. 완전 트랜스포트였어 나리! 약점이 뻔히 보이는 게로군. You mean this one? 볼일이 방금 뭘 보고 있어? Or you mean the one with the bow? 엄청나게 강한 일격을. I don't even know what this one. Although I'm mildly curious about Pinky, I don't feel the hype. It's like Alpha Legion, but too serious to be funny. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. I feel like we need more info about Pinky before we start appreciating them on another level. And his grandma, the flying ghost that we've seen so far in the storyline, I feel like she's tanking the reputation of Pinky. She's just dragging it to the depths at the moment. 너는 못 따라나. 운전의 위대한 일격을 기록한다. 그래, 딱 반쯤 죽여버려. 13조 2항에 맞추려면 그게 제격이 펼치고 12수에 발톱을 걸어. 이 앞에 숨쉬지 마. Give me the bomb. Bruh. 와우, 벌써 재료를 저기까지 손대던 거지. 오늘 당장 일찍 문 닫을 수 있을 것 같아. It would be nice if we got IDs based on all these spider guys from this canto. And if they all would have some sort of synergy if you used all of them, even though they have vastly different skill sets and, you know, status effects and stuff like that. It's funny to me that this season's IDs have been entirely syncing / voice, seeing as Ryo doesn't even actually have an identity and fix syncing. We have Lin Shu and Nelly Shu for voice though, I guess. True. Now that I think about it, yeah. Let's see how much do we get. 남은 인원은 몇 명이지? 9. 움직일 수 있나? 돌아가면 좋다. 잠든 자들에게는 We're nuking my reservoir here. 이걸로 성공한 임무만 90번이 넘었어. Is this enough to pump a vampire? We need more. 이 밤에 명을 수행했습니다. 비록 묘의 손실은 이만 가져. 시답자는 사냥이었어. 이 밤에 No. This guy. Okay, where? What? What does it get on uptie though? Final power +1 on 3+ bleed count. 2 more bleed. Final power.
Rupture count seems good. Lust fragility. Only scene that doesn't really fit it all too well with any House of Spiders member so far is Heathcliff. I'd say Matthias fits better for Gregor with the whole missing an arm deal. Is he missing an arm? I didn't even notice. I guess I'm a blind motherfucker. Yeah, I haven't thought too hard about who would be who. 10 plus damage, 40%. That's pretty big. Flantto letting me work out without missing any hype moments and aura. Yeah, it's all calculated. It's hard to tell what he's missing his right arm, but he keeps the loose sleeve under his big meal cape thing. So he's like the girl from Guilty Gear. What's her name? Biken? Something like that. It's farming aura with one arm, you know. Biken, yeah, okay. Good. I'm more of a Blaze Blue kind of guy, so if anyone is in the Guilty Gear crowd, they can suck an egg. Two allies, armor. We might need some goddamn armor here. Honestly, let's just do it. I need to get rid of this also. Or maybe I shouldn't get rid of this. I don't think we're gonna get any good Merso. Merso got so much shit in the end of the last season. I don't think he's gonna get anything for a while now. So let's just do it. Other than him, the only person I can think of Heathcliff actually being is like... I don't know, actually maybe Callisto, the Ring Father. Now that would be wacky. The artsy-fartsy Heathcliff. Let's try out this bad boy. I see this guy also has an honorary member of W Core, so that's why I maxed him out. 저들은 전율하리라. The evil and intimidating moth where Tangle Cleaver deals 0.2% damage due to typing. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만. 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. Refraction Raven 3 Flantto was an amazing arc. I mean, that was such a sad fucking arc, it was unreal because I was a hobo back then. I started playing that. The struggle was real. I had only shit ideas, like I had nothing. And this moth blocked me for what, 2 days? Wait, what is this? This is the wrong idea. What the fuck am I bringing? Whoa, give up. It's crazy how they stick us with 4 sceners who don't have a fully functional team together. Well, you got some synergy here though. You got some synergy. Yeah, this is the wrong goddamn team. No, this is the team. 자, 따라오게. Let's double check. Everything is in order. Everything is in order. I guess everything is in order. Should I upgrade this? I think I should upgrade this. Team synergy is a myth. We win rate. I mean, you're kinda correct in the sense that I prefer to pick IDs based on their colors and weapon types over team synergy and stacking debuffs and all that other mumbo jumbo. I feel like you can get way more interesting results by sticking to the core foundation that
If the opponent is weak to purple blunt, you bring a lot of purple blunt, and you're just gonna see miracles. Even if your team looks like it's complete schizo. 선물을 잔뜩 만들 Oh 수 wait, 있을 no, 것 I'm wrong. 같아. There's one team that fits all in this one faction, the Liu Association. I don't think I pumped a single Liu Association member still. I don't really like these guys. I don't like them in Ruina, and I don't like them in Limbus. I don't get it. Even though I'm kinda on Team Burn, I still don't like the Liu guys. Other than Ishmael. The Ishmael ID from Liu Association, that's great. Noodles, and the fist fighting, it's cool. But everyone else is kinda cringe. Zhao is a hero, end of story. But where's your Zhao ID then? Where is she? I'm calling her out right here, right now. A lot of neutral clashes here, I'm kinda worried. But we got absolute resonance on our side. I don't get why most of Leo use martial arts in Limbus when it feels more like complex to use the sword that sets things on fire than the veil of clothes that sets things on fire by punching and both will BP thrust. Well, yeah, that's the weird thing, like in Ruina they use weapons, right? Most of the time. But then in Limbus it's more like fist fighting. But I guess they needed some way to distinguish them from other gangs. Like you got the Shi Association guys that are also just a bunch of sword bozos. As such. So I guess it's more of an issue of early season IDs or something. They had to come up with something interesting. Let's just go with this. See what happens. You gotta pray with the coins. Ruina only one member use action, no weapon. I think it was May. All other fixes use, including Jobbers, all use swords. Yeah. My memory isn't completely cooked. Yeah, it's a weird distinction. I also fully believe that Leo Section 2 and 1 codes go hard. I mean, the codes are kind of cool, but other than that, it's like we are staggered, we are hopeless. It rolls for 20. May had the power. Base power +1 for every 4 burn on target. We have a lot of burn. I think we're just fucked here, but it looks like. Maybe you can break the wings too. But this is part of the body. And it's red coins this time. One speed. We also have the ego to try to stop this with a neutral clash. Try to dogpile this on the wings to break that. Something like this, I pray to God. Night Owl's Gregor is so good for his counter due to the amount of single target encounters you get. Too bad I don't have one. Well. Oh my god. We broke the coin and it's still clashed harder. And now we get a this is a Railway 3 flashback right here. Me getting blown up. Oh my motherfucker. 날 경멸하나 짜릿하군. I hate this fight so much. Here we go. Now we're back in the reroll grinder. Yeah, this is all favored. Keep that in mind. Struggle is real though. Why are we struggling suddenly? How damn hard can it be?
나 선 속을 벗어날 수는 없다. Why are you rolling 3? For the love of God. Also sucks how much of these generally strong IDs for these characters are the worst scenes for these fights. Yeah. All lost in ref S3s. Yeah. It's almost like they have to face their own issues, you know? Someone's cooking. It's just so unfair that this thing gets raid coins that stack burn on you, and because they get stack burn on you, it gets stronger by default. It's so annoying. Okay, she's... but, well, we didn't use any ready yet, so we don't have any ego. She got some neutral as well. Then you can try to neutral this one. But the wings are almost broken, so maybe I'm overthinking this. The fact that it has 0 plus 0.5 damage to pierce. Yeah, okay, so it basically resists everything. It's weak against slash and yellow. Where the fuck would we get a yellow slash skill in this environment? The only real weakness is gloom and sloth. That's the only thing that are neutral. Gloom, you say. And gloom is also kind of hard to come by, I feel like. We just gotta win the 50-50s. Enemy being 0, it's fine. Oh! I can't believe she won a clash. Get that motherfucker. Oh, we broke. 메인 이벤트 한번 열어놔. Main event. 전부 집합해서 저것부터 처리해. Ironical Soul and Blandman would good prevail here as his S2 and S3 are Gloom and Sloth. That is correct, but he doesn't have as much aura as these two together. You just gotta believe in the synergy. Bad boy aura, you know. Should I ego with him just in case something goes pancake? The multitude tightens his hold when I see this move. Yeah, the wings are borked. Ideally... this is sketchy, but a ball, but then she loses 10 SP, so I don't know. And while the wings are broken, I'm just thinking, what's more important? To get the stagger on the body or break the wings and try to just blow it up with that? I feel like most of our damage being to the wings, so maybe we should stack some bleed and stuff like that on it. I assume the wings won't debuff all their crap when they're reborn. I'm just gonna make that assumption. On evade gain 1 Ember next turn, so I feel like we also need to disable these. Give him a chance to also get some work done. I feel like this is the strongest. I hope we do get Matthias Gregor, because that would be the only Gregor we get who actually just doesn't have a right arm. All the others weapon prosthetics he holds back. I'm more
having issues with that, then we will get another triple blunt Gregor. Like we need some non-blunt Gregor in our life, I feel like. A slash Gregor would be nice, for example. Here comes the heat. 자세가 뭐니? 빈틈투성이군. Oh. 컨트롤. Oh. Nice. The wings are back, but they're still fucked. Now we're on equal footing, asshole. Kind of worried about him getting staggered. That's where I'm not sure what Matthias would be fully slashed due to his big yes or his grand. He hasn't even unsheathed yet, but if he does, he can make going down blunt to slash. There's also the possibility that they would, I guess, give it to Gregor solely for the fact that they want Heathcliff to be Ricardo one day. For the great irony, you know, the memes. So you might be getting your wish in that sense. My man, you have 25 sanity and you can hit a single coin. It's fun how Heathcliff hasn't got a middle ID yet, with a range being his whole thing. Yeah, they chose some really weird options, if you really think about it. Dawn? Sinclair? Either we're getting him at Nocturnal Sweeping or at the last time we run into Ricardo. Maybe something like that, yeah. But who knows, maybe we'll see Ricardo multiple times yet. Maybe we'll have final showdown in Canto 15 or whatever. Or they'll save him for the sequel. Limbus Company 2. Okay, let's do pure math here. Wait. How the fuck? Oh, wait. We need to be less than 12. Dawn and Mercer do make sense, with Dawn being quite literally day one and giving a book full of villains to crunch, and Mercer being a very quiet book guy. I feel like it's so polarizing because, for example, you got Dawn, where she's in, I think it's the She Association, where she's completely cooked and lonely and whatever. And then you got super happy whoopie doopie Dawn in the middle, like woohoo, friendship. It's like it's quite polarizing. Nice. Off, calm the fuck down. 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여.
Also the most chill syndicate out of the 5. Would they matter maybe than the Pinky because they all do their own thing. Yeah, I feel like the middle would be a decent syndicate to join. Until you get some really bad chores, like, you know, go get revenge on the Black Silence. Whoop-de-doo. Enjoy. I feel like we got this one in the bag now. That 265 clap. Once again. Let's just go big dick mode. Full damage, Ruina style. Break the wings. Booyah. Revenge for Railway 3. 서두르지. What? He did the most damage? How the fuck? 여기서 살아남은 게 다 헛수고가 될 테니. What? Savior appears? 검지의 책. Although I don't know if Heathcliff would get Ricardo or Hohenheim this season due to both of those events rerunning. Why not both? I mean, based on previous statistics, Heathcliff gets a shit ton of IDs. People love him, so why not give him 2 this season? That wouldn't surprise me. We're gonna do it because fuck you people. More Heathcliff. Our Giro. I don't even know what we're finding here. But this guy, I gotta say, pretty cool guy. I don't mind. I don't regret pumping him up. But we gotta go back to the villain squad. Why not both? Because he already got 2 IDs back to back twice. I would be ridden about it. That's not gonna stop them. If they feel like Heathcliff is gonna about to print money, they're gonna print Heathcliff money. I feel like, you know, Heathcliff has reached critical mass in Limbus, where, you know, both men and women enjoy him very much. And they're also releasing a new Wuthering Heights movie in Hollywood as well, so, you know, the marketing is through the roof. The evil mannequins that are weirdly tanky for no reason at all. No, it's, you know, they're all made out of femur bones collected from God knows where. Women like Heathcliff, men want to be Heathcliff, or are Heathcliff. True? To be fair, the book really makes him seem like a super weirdo. For a canto about the fingers we run into absolutely 0 index, middle, or thumb wounds. Like no nameless jobbers at all. I think that's the point, that, you know, the spiders, they're a separate section of only properly educated people, and the ghouls are in the main squads. It's like they don't even bother sending goods to this. They only have fighters and apprentices. Bookcliff is average guy post breakup, just a bit more determined. No, it's just even not about that. He's not just that he's determined. He's petty beyond, you know, reasonable doubt. Psycho ex-husband. Someone died. I don't know who, but things are working. No, it doesn't play. It says there are multiple proselytes accompanying the intakes. So where the hell are they? They're hiding in the shadows, waiting for the prescripts to tell them when to strike. Man is the embodiment of, you know,
그렇게 서 있음. 몸이 떨어져 있어. 그렇게 서 있음. 몸이 I don't even know. 경외감 속에 It's a meme that I have. Navy SEALs waiting around the corner. I'd rather get ganked by 6 proselytes than 400 man-keys that take a century to kill every filler combat movement. Nah, I gotta step in here and say I would rather kill 400 of these guys than to kill K-Corp goons. Because those guys, they suck the soul out of me. And in Mirror Dungeon, they also suck the soul out of me. They're stupid blunt damage and their healing, and they do block and tank up even more. And if you get too far in the Mirror Dungeon, they actually start beating the shit out of you as well. Oh yeah, no, you didn't have enough moves or speed to clash all our goons. Now this one goon is gonna beat you with a club and you will get staggered. 500k core goons or a squad of 5 Hana guys. I mean, we don't even know how strong Hana guys would be in this game yet. We haven't found a single one to fight in Limbus terms. But I mean, in Ruina they weren't that bad anyway, so they were kind of pushovers. Oh, we're finally getting some plot again. Better yet, give us mixed bag of economies, all 4-finger goons together. Pinker doesn't have really goons, just name characters would be awful. 40k army to run, Lemao. I mean, I wouldn't mind seeing something like that maybe in part 3 or in some other future canto where, you know, you just have random goons from different syndicates and it's all chaos basically. Absolute shit show. Kind of like what they were setting up at the end of Canto 8 with the, you know, even X-Core showing up and all these other boyos ready to rumble. Like, I wanted to see that shit show, but no, we intervened. Oh my gosh, she's here. The evil granny. This woman is solely responsible for ruining the Pinky's reputation in my eyes. Trust the max extinction event from the trailer. Nah. Trailers are always full of shit. We are about to see something like Elcor takeover from Ruina. Yeah, that ended well. Speaking of, what the hell happened to the takeover? I mean, the farm got beaten by the Index, but then we kinda lured the Index to the library. And did anyone get Elcor in the end? They kinda got sidelined. 그래. 눈앞에 있어. 문제는 우리 손에 들려 있지 않다는 거지. Limba blurb during patching still says it's unclaimed. Watership. 대치 중이다. Pure chaos in there. 승강기를 타지 못하게 막아줄 수 있겠나? 전력이 복구되면 I think everyone just dying. No one has Elcor, and no one wants to go near it anymore. I mean, I wouldn't mind if Elcor becomes kind of like this world's equivalent of Chernobyl or something, where you just stay the fuck away. It's not worth the trouble. 호에나임군 목소리가 괜찮은 건가? 여기나 거기나 피차 유쾌한 상황은 아니지 않나? 그건 그렇지만 그쪽은 I mean, it's been the site of 2 wildly crazy events, being the beam of light that causes white nights and dark days, plus library. 이것보다는 자네들의 상황에 신경 쓰는 편이 더 좋을 걸세. Why not cause a third one? Maybe it will be in your favor this time. 그래. 상대는 한 놈이니까 어떻게든 되겠지. 아니, 긴장이다. 아비는 데리고 다니던 잔챙이와는 다르다.
I didn't realize it, but Kira has 2 extra short swords along her katana, so we may see a middle member use their chains as ranged weapons, blades of chaos style. I hope we won't have to fight her, because, you know, she seems like a cute girl. Innocent child, Kappa. 분위기가 좋아 보이진 않는군요. 싸우시. 제게도 적합한 에고 장비가 지급되었다면 여러분을 도울 수 있었을 것 같습니다. 제가 할 수 있는 것은 없을 것 같군요. 죄송합니다. 그래. 그게 현명한 판단이지. 소라, 동기님께서는 이미 그 족쇄같이 생긴 에고를 가지셨으니 도우실 생각이시겠죠? Please help us. 우와라, 저 승강기를 타고 다 같이 탈출하는 게 아니었나요? 보다시피 이곳에 습격한 자가 황금 가지를 가져갔어. 하지만 저분은 엄청 강할 텐데요. 제 동료들을 전부 합쳐도 저분 앞에서는 바람 앞 촛불이나 다름없을 정도인데. You see Kira being Ishmael because of Zwei Ishmael from Zwei Faust's pre-uptie art. You could see Ishmael here? I need to go back and check. They wear the same hoodie. Oh wait, now I remember that art. Yeah, the mysterious art which we still haven't gotten the Ishmael ID for. Yeah. Now that you mention it. 그걸 어떻게 아시죠? Say something funny? 됐어. 소라 씨랑 나비 씨는 그냥 최대한 뒤에 숨어 있어. 적당히 몸을 숨기고. 아니요. 그랬다간 나중에 혼날지도 몰라요. 혼나는 건 싫어요. 저는 지금까지 잘해오고 있었고 칭찬만 받고 싶은데. 소라. What? 죄송해요. 리엔 씨가 가족을 만나면 꼭 도우라고 그렇게 말씀하셨거든요. I think we may get AEDD or Dimension Shredder as LCE Ego IDs. I want a Dimension Shredder Ego ID. I even bought with shards the Dimension Shredder Ego for Otis. I really like that thing since it's tied to W core. I knew this motherfucker was sus. I just didn't expect that to be that sudden. 그래. 역시 그렇게 나오는구만. 단테. It's always the ones you suspect the least. You mean the one with crazy eyes and bloody ego? Yeah. It's also funny how in Proxy Dawn's update story, the prescript description of the man wearing Dimension Shredder quotes Yi-Sang Dimension Shredder's line word for word. What the hell is going on in that story? We need to win our gambles so we can actually read some stories. 저는 여러분을 해치려는 생각이 없었어요. 기회가 된다면 승강기를 타고 같이 나가고 싶었는데 지령의 뜻은 그래선 안 된대요. 저도 리엔 씨의 말을 따르는 편이 좋기도 하고. I still say Project Moon fumbled in releasing Index Proxy Dawn too soon because it spoils the entire reach in itself is actually that big, but still.
I mean, I feel like the regular player or viewer, they wouldn't notice or give a shit or watch any trailers. You just play the game. But if you're obsessed and you read and consume everything and you sit on Reddit all day and you read all kinds of spoilers, then yeah, you're gonna get, you know, ass handed to you. Should have been this week's ID. Last week should have been Lucy or Ren around, but it might be they're cooking something else actually in secret. So that's why they rushed out these IDs. 라비 씨에게 바닐라 아이스크림을 소개시켜줄 수 있었다면 좋았을 텐데. 다른 자식들은 저한테 그렇게 친절하게 대해주지 않았거든요. 그자는 당신을 입사 동기라고 믿어서 그렇게 대했던 거야. 아, 그랬던 거군요. 다른 분의 시체에서 장비를 잠깐 빌려 입어본 것. They really wanted to release index IDs, I guess. Yeah, makes sense. 라비 씨도 저와 아이스크림을 같이 드셔주시진 않았겠네요. 라비군은 살 가망은 없어. I don't doubt the next will be Index Father Yi-sang as the only confirmed Index character. Nah, that sounds way too high power level to be released. 무언의 협약을 통해 관리자님과 신입 연구원을 저자에게서 떨어뜨릴 수는 있었지만 Or maybe, I don't know, we got Lei Heng as an ID. 간단한 기습은 아니. Maybe we can get some spicy index. 시계, 일어설 수 있겠나? 리더라고 하셔서 제일 먼저 처리해야겠다고 생각했어요. 미안해요. Way too high power level. Meanwhile, Lei Heng and Proxy Don, who both share specific status effect, just yet. 당신의 Lei Heng and the Nurse Farm are similar levels. Yeah, maybe. 아쉽네요. Proxy Don makes sense though because this seems to be a lower level, apprentice level. 안타깝게도 당신이 상처 입은 곳은 누구도 고쳐주지 않겠네요. Lower level, oh you poor innocent man. Nah, watch me. I'm gonna wipe the floor with this boyo. We're gonna see how wrong you are. Nah. I got the savior of peers on my team. What can go wrong? By law standards, at least. Let's go, Kiro. Attack and hit a prescript target. -2 and take 20% damage from index. Okay. Man sometimes forgets we're in the legit SOTC zone. Also that girl about to do some tricks. Oh man. A lot of big orange text on turn 1. If this unit has onus. Let's read some passages first. Shield 20% of max HP. What? Prescript. Unlock. Prioritize. Okay.
15 SP. Unlock. Onus. What is this onus? 25% damage for each stack. Ego. Power. So they either get prescript or they get the onus and karma. Man, so you get every 4 turns you get 1 fragile. That's kind of low. It's funny how Lucio is physically hardest apprentice with highest HP. And all these bombs you shield giving effects, meanwhile my man's straight hands. Well, yeah, the thumb is, you know, the fattest finger, so to say. Can take a beating. Unlock 369 or at 90, 75, 60% HP. Consume all onus and recover from stagger. If unlock what's gained based on HP conditional above, gain karma SP divided by, okay, so 369, 369. Okay. His skin is Valencina hard. Yeah. He's been through the ringer. Min and max speed plus 10 in the turn this uses. Okay, whatever. If as unlock at plus 25, 15 to enter ego, blah blah blah, recover. Faith beyond question. Min max speed plus 1. Okay, clash power. Poise potency. Okay, yes. Yeah. Okay. I understand everything now. Onus or target, unbreakable coins. Crazy how we're getting lore in the passives and status effects now. Yeah, this is... It's turning into DVD. Let's see, from the top, what do we have here to work with? She's cooked. Yeah, she's cooked. Because priority. And of course, he prioritizes her, which has 2 moves. I don't know if that's just bad RNG or if it's scripted. But I don't like it nonetheless. The odds of me winning one of these coin rolls is amazing. I'm 90% sure that Ryoshi can't die in this encounter if someone else is alive. Yeah, Ryoshi can't die. Good to know, good to know. Cannot retreat. Ah, okay, yeah. Very cheeky. But it doesn't tell you that in her unique status. Nah, it says at the absolute bottom. I guess most people don't even bother read at the absolute bottom. Nah, I guess maybe we block then. Tank it like a man. Dominating. Wait. Favor. You essentially don't want to clash blue or orange with the marked target because she'll fulfill her prescript. Yeah. Feeling that we should try to avoid the prescripts. Get fucked, kiddo. At least this guy can go below 0.7. Because the other guy that was stuck at 0, he was just like, as hell.
연장도 썰달하죠. 정을 만들고 도구 연습만 하는 거죠. Decent start. She may go below 0, but definitely not for long. Yeah, I'm expecting the plus 45 and all the other decimals come out of the woodworks within a couple of turns. Bruh. It's crazy how this sopping wet cat is better at maintaining her ISP than Dawn, Office, Sinclair, including Proxydon. Okay, our boy. YOLO. Get trolled. Kind of wild that Harry Potter with 2 chained up fists is enough to get a beating by gang by now. Fun of this fight in Canto at large is so anti-win rate because the Mark Uni usually clashes the skills that we end up fulfilling the prescripts. I'm sensing a dark aura building here. The Onus is stacking up also. 600% multiplier. Man refuses to call a girl since the start of the fight. No fucking way, this is a girl, this is literally a boy. You heard it on the voice, you see this, this is literally Daniel Radcliffe from Harry Potter. Just because Dawn is a boyish looking girl doesn't mean that it has to correlate 100, you know. ID and the character. It's the index specialty, you can't tell what fucking gender they are. Yeah, I'm feeling it. But Sora is a girl. Based on these revealing fights, maybe you're right. Man forgot the Finnish grill from Little Witch Academia. Yeah. But this girl is not Finnish. Let's see. Who's the lucky victim? Can't do that. Gotta shuffle around. Also, they call Sora a girl in the pretext battle. I'm a Limbus player, I don't read. I don't know how he won this fight, but holy moly. To be fair, the highest I managed to get karmic consequence about 40 because the face sheep and she only had 2 fragile. Yeah, it seems like such a scam, like, ooh, you're gonna get a lot of karma, negative karma. And it doesn't do anything. We don't read, we only want hype moments and aura. Yeah. The real pre-skips is the win rate button. 결정, 해금, 총알. Bruh. So she was wearing double ego? Is that legal? 자신만의 이고를 이렇게 깎으려. 리엔 씨가 그러는데 에고 발현은 누구나 쉽게 하는 게 아니래요. 그래서 제가 부럽대요. 절대로 꺾이지 않는
선과 악에 대한 확신을 가지는 건 대단한 일이라고. Same voice actor as Alyssa, by the way. Maybe that's a hint. We haven't seen Alyssa in a long time. 그 말을 듣고 생각했어요. 언젠가 People asking how she can manifest ego, but it's sort of more of a ball breaker scenario from part 7. 이곳에 돌아오더라도 That ego isn't actually hers, it's the ego of the prescripts themselves. Lucy has the same voice actor as Bumble from the Time Killing Time. I'll be straight honest with you. I kinda gave up on part 5. Although I heard a lot of hype about part 7. 나만큼은 내쫓기지 않을 수 있을지도 몰라. 그러니까 리엔 씨에게 말 좀 잘해줄래요? 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막혀. 시작할게요. 우리 중지가 엄지처럼 엄격한. Oh god, the dog is trying to destroy the bed. 수 없는 걸 요구하는 것도 아니고 말이지. Man, the dog manifested ego. Yeah, he's going crazy. Like before, he couldn't just lie down in his bed. He had to circle like 5-6 times, then he could go down. But now he started doing his weird thing as he's getting older. Like he started scratching the bed also, like he's trying to dig through it. Then he spins around a couple laps, then he tries to dig through it again. And he spins a couple laps and he digs through it. Yeah, her Sandy's never going lower than 20 now. She has ridiculous SP healing. But the karma though, the karma is going up. I believe in the karma. Oh yeah, now she has the stacks. And where did the bleed go? His poise is also quite concerning to look at. Yi-sang once again is in trouble. Hopeless. Just make sure she doesn't get all her prescript too soon, because if she reaches 9 grace, she'll no longer get karma. Yeah, we're farming karma. What is this? Everything is a struggle. Do we have any cool egos? What should we do to get the dominating on that? To get absolute resonance? To boost this and that? Hopefully we'll roll the 28 here. This is kind of sketchy. But the minimum 14 might also help because reasons. You just gotta believe. Yeah. It's expensive, but we'll go with this. We need a good turn. This was only the only battle I felt the need to use Morostatias due to the offense level up she gets through Ego and Grace of Prescript. Oh yeah, we got all this cheeky stuff, but I don't know if there's something even more stressful incoming later, so I'm gonna keep it for now. Plus it's kinda cheating. Get fucked. Get fragile. Here comes the clap. No! God damn it. The coin. We get our Runa cheats the hard way. Never. At least Yi-sang pulled it off. Let's see. Greg, the savior appears. The savior appears.
손에 눈이 멀지. 28. It's kinda cheating. My brother in Christ, the enemies have like +2, 3 clash power on you. We are going to die. The amount of times Flanman forgot he had ego pages to use. You just gotta believe in the prescripts. Oh shit. The main man is the main target. Life suddenly looks bad. We are hopeless and we are struggling. Let's stoke some flames. Okay, what are you even supposed to do in a situation like this? The multitude is tightening its hold on me. Okay, that's at least the dominating. Favor, that's a weird shaky favor though. But she's gonna lose some sanity from clashing with these two. Okay, we're just ego spamming now. We're desperate. We gotta keep the karma piling up. And we're fragile. 빠르게 처리하지. We're doing potato damage though. The multitude, it's here. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 내 팔은 뼈에 있었어. Get fucked, Keto. The speed boost might also help next turn. 이상이 무엇이라 생각하시오? 14. It's working. It's working. We're destabilizing. 지령은 여러분을 가리키고 있어요. My life is getting harder. Favored, dominating. 14 burn. Pop ego. Go for the orange sweep. Try the nuke. We can kinda afford this. Bind for next turn to set up. Let's go. We're getting closer to stagger though. I'm getting worried. 20 burn. The little gremlin is in the negatives now. Fuck him up. Or fuck her up. The multitude is tightening its hold. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. You sick son of a bitch. You were in the negative. 공격은 더 잘했어. But the karma is piling up though. No stagger. Oh yeah, this is gonna be a long fight. 50 poise. Who cares? Kappa.
Chains of Water Sweep. You know, it's kind of ironic. We got the Unchained and we got the Chainer. I guess it's a hard counter. Too bad we're at 1 speed against 1 speed. But it can still do its effect, but I guess it doesn't work. What's the opposite of retroactively? Prematurely? Also, this being the first boss we encounter who has absolutely 0 stagger thresholds. Yeah, this is very disturbing. I guess she's locked in, literally. From hopeless to dominating. What is going on? This just in. Wet Cat power creeps all other bosses by never staggering. Tremor Chads. What are we supposed to do? No stagger. Question is, what should Yi-Sang do? Can't even afford anything. Can't even afford the cool ego because we don't have enough blue. We can technically win this power counter though, if the sanity goes low enough. It's also minimum. No wait, no. Minimum 3+. Hype moments and aura. I'm trying to build hype moments here, but this thing is not cooperating. Fuck is Mercer supposed to do in this situation? Who's even gonna get attacked? Yi-Sang is gonna get blown up, he's gonna get staggered. Can't I intervene? I guess we power counter and hope for the best. It feels like such pure copium to spam power counter in these situations. But at least... No way, no. He's gonna attack the prescript target and he's gonna give her boost. Or not. Maybe he's just sinking. Stagger eliminate a random target. He's gonna get staggered, most likely. He's gonna fulfill the prescript. Don't worry about Ryoshi staggering because she has a sweeper level unstagger immediately after next turn. Yeah. This is the best we can do, so we just gotta go with it. No other choices. However, if I power charge, I won't cycle to the next red move, so I should just do an unopposed attack with him instead of power countering. Let's go. Oh. We dodged by scripting. 언젠가 만나게 된다면 보다 정중하게 인사드리고 싶었습니다. Enter? Green question mark. Now I'm curious, what the fuck would this even be? 만남은 첫인상이 중요한 법. Enter Aura Farmer. Everyone is going crazy in chat. Now I'm worried. What? Distortion detective chance to rejoice. 하지만 상황의 예의를 잘 들어주지 않았습니다. 그러니 간단한 소개만 하겠습니다. LCD 소속의 Vespa. LCD.
Ah, the colleague that packs a punch. 원래는 팀장님이 계시. Boss man. Comment. 상황이 좋지 않아 보여. 잠시 지원하는 것이 좋다고 생각했습니다. 무전도 안 되고 LCD 팀도 상황이 영 좋진 않을 것 같은데. 팀장님께서는 Just take his assistance, Greg. Don't ask. He's yellow for an amazing reason. 괜찮을 겁니다. 손가락 안 부서. Is he the legendary yellow color fixer? Only ripped. 어느 쪽을 맡으면 되겠습니까? 저 안경부터 맡아라. 거슬게. He's so jacked compared to his last look in Distortion Detective. 안경 말고 이름으로 불러주시면 안 되나요? 침입자 대부분이 저들과 비슷한 수준입니다. 그래. 비슷하구나. 그 이상이다. 죄송하게도 아까 했던 말은 취소해야겠군요. 팀장님 쪽에 생각보다 오래 버티진 못할 것 같다는 생각도 듭니다. 늘 그랬지만 역시 일반적인 상황은 아닌 모양이군요. 신속히 정리. LCD 팀. Don't leave me. 그것만 해줘도 우리 고맙지. What now, Granny? Oh shit, he's actually joining. Yellow, 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 yellow. 그러니 내가 아무런 위험 없이 대처할 수 있을 것일세. Tremor, 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 bleed. Level 87. Fixer. Color fixer. So he is literally yellow. We got an actual color fixer helping us out. The yellow harpoon. 2 haste, 8 poise. 3 poise count. What the fuck? He's not a joke. Plus 1000 for his script target. But he's not even on my radar. She's also pulling out Shin, which is crazy. I don't see it other than the glow. Color fixer shenanigans are back. When is our Otis purple tier? Never. You just know that purple tier is going to Ryoshi. Giving it to Otis is just not nuts. In the passives on Sora, she has Shin. Let's see. Gain 1 Shin. Voi no jumalauta. Extreme onus. I hope this is so scripted that I won't have to think. Man is clashing for 30 and he's choosing this as his target. Is this some advanced joke? What if I just cancel all my moves? Does he then clash with her? No. Just
son of a bitch, please. Please do something about this move. She's the target, so it should be someone else dealing with it. Vespa's base power is ridiculous, but I mean that is like his base power. His OST goes so hard. This is not scripted actually, you can still eat shit even at this point. Chains of Other Sweep. This might be a chains moment. Man, even the chains are hopeless. Do we have any other eagle at our disposal? We got the yellow one. Also hopeless. Used to have Shushu deal with it, she's immortals. But then it will give a bunch of prescript mumbo jumbo. Maybe we can beat it with her ego. 45 sanity, 4 coins. I mean, in theory, we can still win this if she loses all 4 coins with 45 sanity. So that's like 1 in 20, 1 in 400, 1 in 8,000, 1 in 160,000 that we actually win this coin flip. She already did all her prescripts. Oh, I don't have to worry then. I guess we go defense. Or we just cycle the purple. File some unopposed attacks. Call it a day. Let's see what the B-man will do. 이미 정해졌어요. I think we lost her. Even the gnomes are confused. Just have to real tank all the scary moves. Yeah, this is Ricardo all over again. 저도 그렇게 생각해요. I like these multipliers. Okay, what is Bumblebee Man doing? It's dealing with those 3 moves, then she should deal with these 3 moves, and someone has to take one for the team with this one. I mean, it is 9:30, Lei Heng was 8:30 and Ricardo was 5:30. Also, Vespa has assist defense, so you can leave one skill unclashed. But if I don't clash all this, Greg is potatoes. Oh wait, you meant Wisp? Oh no, never mind. That makes sense. That makes sense. Let's dogpile on this. Something like that. Trust in the Wisp. My gold will never die because my second gold was assist defense.
I like that he has question mark HP also. But yeah, it's good to see that we actually get to see some new color fixtures. It's been a while. Man has a green exclamation mark skill. Beep beep. Wait, he's clashing everything. Vermilion Cross got jumped, he probably looked cool. Now we all know Vermilion Cross was a joke. I got turned into a blood bag. Let's go. This guy is my new hero. Get dabbed on. Literally got jumped by Argalia in the game. Argalia is literally the weakest color fixer in terms of combat strength. And he got dabbed on. Still insane that this moe little schoolgirl can manifest ego, Shin and Mang while being a bum. Well, you know, bums have high power level. Just look at Diogenes. 숟가락 포크. 그 대도 안 되는 비유는 몇 번째 써먹고 있는 거야? 그래. 포크 숟가락처럼. Truly, this is the power creep of all time. This is my deviant art. OC. Having blind faith has its benefits. True, true. 숟가락 포크. 맞아. 포크 숟가락. 세상은 포크와 숟가락 두 개로만 분리되어 있는 게 아니라 그걸 합치는 것도 정답이 될 수 있었어. 네가 어떤 상황에 놓였던 간에 그걸 기억하렴. 사실은 정반대로 보였던 기술일지라도 얼마든지 양립할 수 있단다. What is Blood yapping about? What he's saying is that an ID can have both blunt, slash and pierce and still be viable. 가장 짧고 치명적인 Stake 공격은 from 직선이 Persona 4. I kinda wanna forget about Persona 4 by this point. 그 직선을 흘려낼 수 있는 건 곡선인 것처럼. What she say? Whoa. 그거 리엔씨가 Quickest deadliest form attack may come in the form of straight line but can be redirected by a curve. Yeah. Not gonna lie, you might genuinely be right if Rain gets Yisang ID. That man is budget Roland. I wouldn't mind getting budget Roland for Yisang. Man needs some slash moves. Even if it's just one. 예전에 하셨던 On Index Dawn Uptie Story, Yisang is real. More reasons to pull. 숨이 끊어질 마당에 마지막으로 듣고 싶어하는 게 고작 그놈의 말인가. 이봐, 다 끝난 것처럼 쓰러뜨린 적이랑 대화해줄 여유는 없어. 딱 봐도 He might have 3 separate keys with all 3 damage types. I feel like that would maybe be with the purple tier ID. That would make more sense
in terms of conversion from Ruina to Limbus. We all know Flanman misses Nutsack the most free heals. Well, yeah, I miss my Weed Man from Ruina. I miss the Starfall Ego. When the fuck are we getting the Wish nukes with the heals? I wouldn't mind seeing it. It would be cool if someone like, I don't know, Dawn would get it. Imagine Dawn with healing ego. That would be such bullshit. But who knows, we ain't fought Rain yet. Like, if they want to incorporate, you know, the Black Science gloves, Silence, sorry, not Science. The Black Silence gloves into Limbus, I feel like they would just simply make an ID that has more than 3 skills. It would have more than 4 skills. It would have, like, let's say 8 skills. Like, wait, how many moves does the average ID have? It has skill 1, which is it 4 copies or is it 3? And then they have S2, which is like 2 copies, and S3, that is 1 copy. So instead of having this basic system, they would instead have each skill slot would have a random skill assigned to it. So then you would have at least 6 to 8 skills by default. And voila, you have budget Roland in Limbus. But when he slaughtered the LCA, did he say his weapon was amorphous black good? I can take any weapon shape, with say the example being an axe, spear, and a hammer. Rain uses 4 weapons, I think, so you use either a different type of attack skills, switch skills, not per good tier. Because Tiger is so weapon formed. I mean, I don't know if you guys saw the leaks way back when before they even released the canto. They showed some sprites where he was doing some funny stuff, and yeah, there was a lot of weird animations there. So it's like fake Roland in that sense. It's not a real weapons. It's more like a very flexible weapon. I don't know. It's like a lightsaber. It changes shape. But Roland, he's more of a MacGyver type with the whole toolbox in his gloves. I did not see the data mine stuff. Whoops. I apologize for slight spoilers, but yeah, there is in the data mine stuff animations for the man. Roland. 알겠습니다, 관리자님. 당신의 동료들은 이 복도를 기준으로 남동쪽 So the data mine leaks had a lot of different weapons. 출발한 시간을 고려했을 때 2km Only 정도 spoiled 위치에 myself by 떨어져 looking into Dawn's kit on release. Broken Heart. 당신 어딘가에서 저와 만난 적 있지 않습니까? 그렇다. I don't know. It's like 알려주셔서 감사합니다. 그럼 이만 가보겠습니다. it's at the end of the day, is it even really spoiling? If for example, I like Index, so you know, I don't mind seeing stuff. You know, ooh, you know, a new idea are cool. Like I'm more like, yeah, woohoo! I get to see ahead of time, you know, something cool, and then I can appreciate. Okay, something like this is gonna be the story along the way, and then when it comes in the story, I can be like, oh shit! I can point out like, yes, that's the stuff. There's where they got it from. But all from one sort of handle, so it's all from weapon kind of shape, which is pretty cool. We expect your ring member to have that. 잠시 후에 정식으로 만나는 사람일 수 있기를. He's gone. 저자는 더 협력하지 않았을 것입니다, 관리자님. 그 자는 시간에 엄격합니다. 알고 살아온 것은 사실이지만 세간에서 말하는 정도의 알고 지냄을 겪지는 않았습니다. What are you up to, my man?
그는 엔사의 Where's all Lord drops in? 사냥꾼이었습니다. It's crazy. Yeah, this guy out of nowhere he just slips in stuff. Although he's next. Do we know that for sure? I feel like they've been hinting Otis for a long time now. Teasing her. 아니, 당신도 그럼 금기 사냥꾼을 했던 거야? Hey, what did I miss? Used to be a taboo hunter at Encore. More Encore IDs, please. No. Where is next? Yeah, it's Merceau, Otis, Faust, if I remember correctly. 그렇지 않다. Alright. 단지 그의 서류를 들여다볼 기회가 있었고 서류에 따라 마주칠 법한 곳을 거닐었더니 마주쳤을 뿐이다. 그렇게 하지 않을 이유가 없었습니다, 관리자님. 아니, 그게 뭔... Two eyes on a grandma. 역겹도록 여유로움을 뽐내는군. As much as I hate them, I hope that part 3 is a dungeon and a really long one, so I actually have to get more Ryosho in this distortion detective-centric canto. I really don't like the dungeons. They exhaust the hell out of me because they're always 4 hours long, and then the boss fight at the end of it is 2 hours long, and after that you have a cutscene that's at least 1 hour long, so in total the whole dungeon is 7 to 8 hours long, and you're just exhausted at the end of it. You just feel your soul escaping your body and evaporating. And then you realize that next up is Mirror Dungeon for months. I still stand by Canto 6 boss rush. At least Canto 8 had Gia, cool dude, but the Canto 6 boss rush was amazing. If I remember correctly, I did not enjoy the boss rush. I say the worst dungeon section by far was the 500 Roses corrosion part of Canto 7. Enemies that eat your HP every turn was not fun. Oh shit. We're tripping. It's worse than staggered people. 불, 또 불꽃이고 용기 들길 때와 같소. 머리에 불이 타오르듯 뜨겁고 당장자도 터질 것 같지 않은가? So you end up with one good turn, ending up with all 7 single stagger because of whoop the whoop, you just ate all your signature HP. Yeah, they always, I feel like for each canto they come up with some weird gimmicky shit that just annoys people. 아니 저번엔 이러다 Dante 나중에 ate the spicy keychain. Yeah. I'm the key and the lock of the steadfast gate. You weren't kidding?
These edibles ain't shit. Dialogue, keeping time. I mean, the Bible says, you know, the ones that are last on earth will be first in heaven and vice versa, you know, so. If you reach minus 45 sanity, you're gonna bounce back up to 45 sanity at the end of the day. 로자양? 싱클레어군? 뭐야? 당신들 언제 이쪽으로 왔어? LC랑 LCD는 어쩌고? 대답이 없다. 이건 I had a religious experience. 서두르지. MVP. How the fuck does this guy keep getting MVP? Is the bleed stacking this strong? 검지의 책. 일 마무리가 나쁘지 않았어. 이걸로 숙청은 면할 수 있겠군. The Goislopium. I kinda forgot about him. 저 술래님들 이제 제 시야에서 남은 방은 Dante tries skipping to the end of the game. Power up accidentally trigger Limbus Company's anti-cheat for real. 그러고 보니 예전에 우리 아빠가 놀아줄 때 불러주는 노래 있었는데. 자, 됐어. 이제 조금만 있으면 이쪽으로 들어올 거야. 탐정님, 풀려난 죄종들도 전부 이쪽으로 유인했어요. 사명들도 있더라고요. 필요한 것은 전부 모았나. 있잖아. 진짜 이걸로 된 거야? You know, it actually would be funny if we actually got to play as the drenched Goislopium against this girl in a fight. 교차 검증이라면 Please, Project Moon, if you hear me, please give us one fight where we actually play as the abnormality. Just like in Ruina. 그러다가 만약에 생각한 대로 안 되면 플랜 B 같은 거 있어? 생각해두지 않았다. 대단한 자신감이군. 자신의 예측이 틀릴 거라는 계산이 그 안에 있었다면 분명 차선책을 준비했을 텐데. No, always press win rate button. 이건 The budget is showing in this content elevator story section, not gonna lie. 그저 부족한 인력과 공격 수단을 가진 Yeah, I feel like they 시간을 벌 수 있는 방법을 focused the budget 전쟁 and bought some time where they could 완벽한 작전을 계획하고 실행하는 건 by giving us 좀처럼 힘든 일이었을 Centipede and the Audacity Apple to fight instead. 뭐 우리처럼 죽었다 살아나지도 않을 텐데 안일하게 생각해서 말하진 않았겠지. Not gonna lie, I feel like they didn't write Moses very well compared to Distortion Detective. I haven't read that stuff, so I have nothing to compare with. 엄청 신기하게 생겼네. He's here. They even gave him a lore sprite. Motherfucker. 똑같이 생겨서. They didn't have to exposition world build at us with new core, so it's straight more fun, right up to the point. Oh yeah, that makes sense, yeah. 말이 통하는 것 같진 않고. 아, 그거지? 이렇게 시간을 끌어. Still, I feel like she does too much, though, personally. You gotta let the support character shine as well, you know. Especially in a situation where the Limbus gang is kinda crippled without Dante. 되겠냐고! 이까짓 거. 잘라냈다고? Goislopium bros, not like this. 저게 잘라지는 거였어? 계획에 수정이 필요한 건 아니, 거기까지가 계획이다. Just according to Keikaku. 외로운 순간순간을 만화나 게임 따위로 참아왔던가.
그것이 아비라는 저와의 유일한 접점. 오락을 유희로 즐기는 것이 아니라 생존의 일부로서 집착했다면. 만약 그 말이 맞다면 저 사람은 말 그대로 게임을 하듯 환상체를 상대하겠네요. I fight it the same way. 그렇다면 아무 정보 없이 마주친 보스 몬스터의 가장 일반적인 공략법은 거추장스러운 잡졸들부터 죽여 없애는 것. 하지만 그러한 선택이 계속될수록 목화꽃은 저 녀석에게 계속해서 I 들러붙는다. see Kira is the same as all other Limbus players and did not see if target rate goes up. You gain 2 attack power down and 5 million offense level down. Kira, canonical, win rate confirmed. To be fair, nowadays I also win rate this asshole in. I don't bother to offset the evade anymore. I just win rate him. 덕지덕지 목화꽃이 들러붙은 자는 머금은 목화의 공격을 받아칠 수도 없게 되죠. 너무 강해져서. 내가 안 되니까 저것들한테 빨대 꽂고 무적 치트를 거시겠다. 저것들부터. He's popping off. 왜 이러는 거야? 내 칼이. 저건 또 시뻘게 지금. 아비가 조금이라도 빨리 합류했다면 망가질 계획이었지. 운이 좋았다고 할 수 있다. Hello there. 혼자서 해결하기 어려운 환상체니 이후 도착할 Oh no, it's red now. 준지아비에게도 동일한 It's all 수법을 part of the 써먹어볼 plan, 수 baby. 있겠군. 아직 일이 끝난 것은 아니지만 나쁘지 않은 전략. I can't believe the Drench who is slopping joined the Limbus gang. Honorary 14 member. 깜찍하게들 숨어 있었군. Currently manifesting index done. 4 quadrillion bleed. 아빠가 프라모델 조립하는 거 안 봤니? He's here to save the day. 이렇게 여기저기에 잔가지가 튀어나와 있으면 다 죽여요. 전부 잘라내고 시작해야 한다. Gunpla mention. Chud Vav level Abnos versus the Middle's weakest named character. 최종각 뻗은 줄기를 Is he the weakest though? 일격에 Ironically, I think Ricardo is maybe the weakest. Unless the Sinclair Ego guy had a name. I don't even remember. Little Brother is a name actually. Makes sense. They're all just named Little Brother. 천장까지 잘라냈네. I guess it works that way. You join the middle and some big bro just tells you work for me now. Werner exists. Werner is probably actually the weakest named character right now. 딸! 아빠 왔다! But it's more for the meme. Yeah, I feel it. 아이 그렇게 계속 TV 누워 있을 거야? 목화꽃이 붙기도 전에 찢어 밝히다니. 이래서 몸이 안 좋으면 머리가 늘 고생한다니까. Matthias probably level 73 or so like the other nurse father, so he's the strongest at the present moment. 우리 딸내미 신세 좀 졌다. 아, 술래는 내가 이어봤지 뭐. 괜찮지? Hell, he might be in the 80s like Lei. 이 정도면 시간을 끌었나. 이젠 싸워보는 수밖에 없겠는데. Even the theme has aura. True. Feels like a Lei adjacent encounter in terms of difficulty. 버스틴, 너희도 각오는 됐지? 그럼 물론. Ishmael is just bolting. 갑자기 쓰러지다니 무슨 야, 너네 갑자기 왜 그래? 이 새끼, 너 무슨 짓을 한 거야? 왜 갑자기 의식을?
내가 손이라도 됐던가? 내게 누명을 씌운 업보 하나 추가다. Never pass up the moment to write someone down in the good book. He used Conqueror's hockey on them all for real. The seniors could not handle aura and fainted. 이것은 저자와 관련이 없어 보이네. 뒤틀린 것도 연관이 없어 보이는데. 저희는 이제 어떻게? 아이 미치겠네. 야 좀 일어나 봐. 얘들아, 그렇게 흔든다고 돌아올 것 같은 현상은 아닌 것 같지 않니? 그러면 그럼 일단 제가 저 새끼한테 달라붙어서. 진정부터 해. 어떻게 버텨볼 수도 있을 것 같으니까. Big brain? Next 30 minutes we've been entirely distortion detective cast trying to survive. And Engdu. 여러 번에 걸쳐 진주를 부수는 건 정서적인 Yeah, I wanna see this. This is one hell of a puzzle. 진주만 한 번에 깨버린다면 행도 발은 쓸 수 있나? 떨어져 나가기 전까지는 활용할 수 있다네. Actually, yesterday you said that even though your arms would fly off your body, you should still grip your sword. She's getting lazy. 얘들아, 최종들이 빽빽하게 들어찼던 Battler if you lock the fucking subtle foreshadowing. Honestly, Battler would win. 네. 좋아. I feel like Battler would be an honorary middle member. 재미있었어. 덕분에 올 딸내미도 배운 게 있었고 입만산 샌님들은 아니라 다행이야. 특히 제일 처음 그 전기 튀기는 시체 액렬은 뜨끈했거든. 이제 준비된 장난감들은 이걸로 패전 시간이 다가온 것 같지만 그래도 하나 정도는 더 담아줄 수 있지. 마침 재고를 찾으러 갔으니까 한번 확인해보는 게 어때? 얘들아, 열어. 열었어요. Enter. Holy Jesus, the aura farming. The middle wins again, baby. Combat sprite cutscenes in my Limbus Company story notes. Yeah, they're pulling the budget. 마비와 부식을 동시에 일으키는 독성 물질에 거기서 드글거리던 유충들까지 몸을 파고들었을 텐데 환상체의 독까지 소용이 없었나? He's too ripped. 마지막은 독이라니. 장난감 고르는 센스가 영 좋지 않아. Although not gonna lie, they chose the probably worst Abner to fight him, though. I think they're running out of options. But however, the cape, it got ruined, and the book. I feel like this is gonna do more mental damage to him than anything else I could throw at him. 어지간한 말썽쟁이로군. 어릴 적에도 장난감을 전부 부숴먹으며 컸나? 아, 내가 좀 쉽게 질리는 스타일이라서 말이야. 마음에 안 들면 자꾸 부숴버리거든. 전부 질려버려서 이젠 아쉬울 것도 없어. 조립식 철의 군세 4번째 시리즈라면 어떨까? 아씨, 이 상황에서 갑자기 무슨 뚱딴지 같은 소리를. 다 그런 게 있어. 네가 그 명작을 어떻게 알지? 4번째 시리즈는 그 장난감 공장이 폐업 전에 마지막으로 낸 장난감이었지. 당연히 재고도 얼마 없었고
Rear gulpla. 그리고 그 공간에서 그 사실을 알고 있었던 건 애석하게도 어떤 어린아이밖에 없었던 것 같군. Angdu's face is so low on her ID card. Could they not give her a stool or something to stand on? I need to look next time. Speaking of, what the hell is that? 아무도 그 말을 진지하게 들어주지 않나. 다시는 구할 수 없다는 말도, 집에 있는 것과 다르다는 말도. 저자, 표정이 바뀌었군. Oh yeah, she is a midget. 뭔가 생각에 빠진 것인가? 탐정님이 보신 거야. 저자의 마음속 뒤틀림을. 해즈라! 알겠어요. 타워건 틀리 한 번 더죠? 직선으로 돌진해. 곤방대로 사슬을 감는다. 이건 또 뭐야? 이딴 장난감 수갑이나 채우려고 내 정신을 빼놓았나? Moses bring that Zaza. 내게서 보이는 걸 읽어내고 그럴싸하게 말했을 뿐이다. 힘을 주면 줄수록 조여드나? 할 수 있을 때 한 번에 하는 게 좋겠어. 앵두씨! 본국검 용약일자. Here comes the acupuncture. 제어하지도 못할 정도로 빠르게 쏘아진 검이라면 올곧게 찔러 쏜살과 같이 쓰이는 것이! Did they just explode from his pure aura? Of him putting on the sunglasses? 건틀릿으로 내 시선을 끌고 더 빠른 검으로 머리를 누를 생각이었나? 어째서 불려놨지? Bro's no diffing everyone with one leg. 역시 저 다리는 월광석에 대한 대비는 전혀 안 했나 보군. Moonlight stones. 다리 한쪽만 불려놔도 충분하지. 비록 장부를 펼칠 수는 없겠지만 그날을 떠올리게 만들다니. 너는 장부를 거칠 필요가 없어. 내가 곱게 죽이질 않을 거니까. Same thing, they make the gold patterns on Leo outfits. 짙은 보랏빛이었는데 젠장. They resist psychic against physical attacks apparently. Ah, you know your stuff. 뭔진 몰라도 정신까지 간섭하는 건가? 대단하군. M사 최고급 월광석을 탁해주게 할 줄이야. M-Core. Also, Angdu has no arms anymore, bro. She got disarmed literally. Oh shit! I didn't notice. I guess the man is too captivating. Can't take my eyes off him. Can't even notice she's missing her arms. 자기 팔 두 짝이 날아갈 걸 알고도 이 속도로 와서 Talk 지금 about a farewell to arms. 그게 살수뿐이니까. This is why no one takes the Blade lineage seriously. Kurokuma all the way, baby. She fell in love with a nurse in World War I. 나는 대부분의 것에 잘 질리는 만큼 진상뿐이란
꽤 솔직하게 즐거워하는 타입. 그러니까 칭찬하지. 뜯겨나간 두 팔이 아직도 칼자루를 꽉 부여잡고 있는 이 모습은 용감하기 그지없었다고. 너희 덕에 오랜만에 숨도 찼다. 멋진 기믹이군. 그 덕에 여기까지 시간을 벌 수 있었고. 들리는군. Game recognizes game apparently. 환상체나 뒤틀림이 Who are we summoning? 있었는가? 그보다 더 위험한 거? The yellow man is here. 늦었습니다. Enter. 팀장님. B movie. 서류 발급 절차가 생각보다 시간이 걸리더군요. 그럴 수밖에. 하나협회가 보통 그렇지. 이런 일이면 더더욱. Hana mention? 심사는 통과겠지. 예, 색을 받았습니다. Oh, he's a fresh boy. 막내! 설마 더 멋있게 등장하려고 Weakest color fixes promoted just 10 minutes ago. Nah. I mean, this guy. Let's think about it. He has to be stronger than the blue guy. He's definitely stronger than Vermilion. So he's at worst he's bottom 3. 그럴 리가 있겠습니까? 최단 루트로 오려고 벽까지 베어내면서 왔습니다. 현역 때도 힘으로 밀린 적은 없었는데. 재미있군. 너 이름이 뭐지? 내가 활동하던 시기엔 들어본 적 없는 놈 같은데. The Indigo Healer could generate 2 Monk on his harpoon. We only seen Vespa generate Shin so far. Oh no, here we go with the Monk and the Shin and the power levels straight out of Dragon Ball Z. It's all about aura. As long as you have aura, you're stronger than anyone in the Project Moon universe. 손가락에 골로 썩은 쓰레기가 시끄럽군요. We love power scaling. It's all about aura scaling. 중지 따위에게 될 이름 같은 건 없습니다. 막내 Boy Savage. 혹시 이름은 내가 완전 추천했던 그걸로 통과됐어? 예, 여러 가지가 있었는데 결국 그렇게 됐습니다. Vespa uses a sword, so he's weaker than Mihawk, the world's strongest swordsman. No wonder he's so strong. He ate Moses' right arm. 좋아. That makes sense. 노란 작살의 첫 실적으로 목을 내놔라 이 괴물. 참고로 들으면 알겠지만 저 이름 내가 지었다. I think this looks like the end, almost. Let's see where we're going. I'm glad it's not a combat node. 부디 오른팔을 I completely forgot about these guys. 공격을 쳐내지 말아주세요. 재료들의 흠집이 나는 걸 보니 마음이 아프군요. 그 자무시게.
자네의 그 악랄한 예술에 올릴 바에 차라리 본인의 손으로 뽑아버릴 것이니. 어떤 미학도 없이 생존을 위해 스스로의 몸을 훼손한 건 좋지 않지만 당신의 그 격렬한 감정을 담아 뽑아낸 팔은 제법 괜찮은 작품이 될지도 모르겠어요. 야, 적당 개소리에 하나하나 답해주지 마. 떠들면서 체력 낭비하게 놔둬. 넷이서 한 번에 달려드는 게 좋을 것 같아요. 그렇지. 너도 이제 싸움꾼 다 됐다. Zavardo. 잠시 기다리시죠. 이건 뭔데? 어차피 지금 속전속결. 이건 포획나이. 다들 괜찮으세요? 사과를 하고 싶었던 것 같네. 이 상황은 제법 예측 범위 바뀌지 않나. 실이 풀린 건가요? 아니, 오히려 꼭 실에 끌려가 버린 것 같군요. 요시에데는 도시의 작품 중 유독 꼭두각시 인형만큼은 좋아하지 않았죠. Shit talking us. 그 아이는 뭐랄까, 인형을 일종의 This is 모조품처럼 probably the 여겼어. best scene in Canto so far. 아무리 교묘하고 비슷하게 만든 I'll agree if this guy ends up in a trash compactor by the end of it. 비교할 가치조차 없다고 말이죠. 하지만 단순히 모조품이라고만 Shush. 여길 건 아니란 He's trying to 생각의 관점에 hide the 따라 power, 오히려 the hype. 이상향이 될 Damn, 수도 있는 he's steal? 거죠. 우리 역시 묶여있는 실을 전부 타고 올라가다 보면 서로 달리 행동하는 것 같아도 그 위에는 아마 동일한 자의 손이 있을지도 모를. 손가락은 사실 하나라는 뒷골목 헛소문을 약지에게서 듣는 건 신선하군. 그런 검증되지 않는 싸구려 음모론은 연구원에겐 그닥 가치가 없다네. He knows too much. 그건 그렇고 야심쳤던 조수근의 계획이 물거품으로 돌아갔군. 이래서 계획은 다양할수록 좋은 걸세. 최근 전투 실험이 언제였지? 사흘 전이었던가. 나흘 전이었습니다. 그린 예산치고 결과가 형편없다고 툴툴거리면서 저와 알리사에게 커피를 사주셨죠. 자판기 커피를요. 자네도 한기억력하는군. 하지만 경고한 시간상으로는 사흘에 더 가깝다네. 아무튼 걱정 말게. 솔직히 자네의 설비 수리 능력에는 아직 편견이 남아있네만 상황이 이러니 어쩌겠나. 반려되었던 비안을. 팀장님, 좀 더 확실한 계획이 방금 떠올랐어요. 아시잖아요. 비하는 결함이 너무 많아요. 성공 확률도 낮고요. 허튼 생각하지 말게. 자네가 뭘 하려는지 알고 있어. 범인의 생각으로는 그게 최선이라는 생각이 들 수도 있겠지. 하지만 아니, 아무 말도 하지 말게. 지금 생각하는 중이니. 제 에고 장비 초롱의 마지막 테스트 기억하세요? 감흥도 70% 기준으로 꽤 높은 에너지를 낼 수 있었어요. 매혹효 120%까지 올린다면 최대 5분까지는 저자의 발목을 붙들 수 있겠네요. 남은 설비를 수리하기엔 팀장님에겐 넉넉한 시간이겠죠. 120%라면 장비째로 폭발해. 그 에너지를 고스란히 끌어안으면서. 내 대답이 자네의 행동을 막는 것에 의미가 있긴 한가? 그건 아니에요. 죄송해요. It's gonna pop off. 저들이라면 분명 약속을 지켜주겠죠. 구할 수 있게 된다면 잘 돌봐주세요. 침착하시네요. 제자가 당신을 버리고 도망쳐버렸는데. 차라리 그랬으면 좋겠군.
그렇게 비참한 기분은 아니었을 테지. 마지막으로 남길 말이 있으신가요? 대부분의 재료는 이맘때 언제나 사활을건 반말말을 뱉으시더군요. 유언은 없어. 고작 그런 짧은 몇 마디로 인생을 일축하기엔 내가 남긴 업적은 너무나 방대하네. 그 비루한 신체에 새기기엔 과분할 정도로 멋진 말이군요. 하지만 마음에 들었어요. 특별히 공들여 새겨드리죠. 그런 최후에 너무 억울해하지 마세요. Something's blinking. 당신도 도망친 저자도 어차피 멋진 조각상을 위해 떨어져 나갈 패석이었답니다. 모든 존재는 상호 유사하게 구성되어 있으나 그것들은 모두 별도의 생명을 가진 존재지. 빛? Over who this? 맞는 말일지도 모르겠군. 하지만 우리 둘 모두를 그렇게 지칭하였으니 자네는 틀렸다네. 세상에, 저렇게 밝은 빛을 내는 배석이 어디 있겠나. 그렇네요. 아름다운 청색빛이에요. Teal is a good color, not gonna lie. Oh no. We got combat. The whole team. Nani? Oh. 내 바쁘. What are we doing here? 걸맞는 곳이었. I have no idea who we're fighting, so we're going balls deep. 살아서 돌아갈 수만 The 있다면 strongest gang I can 의료인을 muster up. 세우기 위해서라면 군주가 나선다. 명을 받듭니다. Matthias Wisp and Honor Farm me while Oheim Martin B plot is so devastating. This is the last boss part, but so don't hold back. Yeah, we're bringing everyone. I have no level 60 Sinclair. It's kinda ass. 복제팀의 협조가 필요한 거지. 컨제스천 클리닝 아머. Let's have a wacky team like 의로움을 this. 세우기 위해서라면 명을 받듭니다. 군주가 나선다. 고래를 And the casino as backup. 가스 점화. 엔진 시동. Vegeta final explosion type subplot. You mean final flash? Sus. Oh, he means final explosion from the Boo saga. 이번에도 기억을 하지 못하시는 He 것을 kinda skipped half of the Boo 설명하겠습니다. saga because 관리자님. he was kinda retarded. 약 7분 전 관리자님의 머리가 종전과 같이 불타오르더니 마치 소환 혹은 생성되기라도 하듯 이 자리에 없던 수감자들이 나타났습니다. 그것은 아닌 것 같소. 단 그대가 불러들인 것은 수감자가 아니라 거울에 비춰진 흐릿하게 빚어졌지만 확실하게 더 쉬워진 Martin essentially ABS fostered himself and exploded to distract Callisto so Hohem can finish the fixing machine. Yeah, that's kind of what it looks like. But I kind of wanted him to, you know, full-blown distort into the fairy tree and have a duke it out with him for 5 minutes and then blow up. But just to turn into a teal
glowing nuclear bomb. That's, I guess that's also something. 지금으로선 알 수 없겠지. 일단은 불행 중 다행이라고 생각하자고. Flantto is dumb, but he doesn't need an explanation for everything. I don't mind the explanations. It's good to double check that I'm on the right track. It gives, you know, something to discuss. It's like talking about the weather in Limbus Company. Granny's here. 이 확인된 강화 시술로 중지를 위협했으니 죽을 때까지 참아줘야 Disjunction. It's a neat detail that during this fight the IDs that aren't Roshi correctly used have zero voice lines during this section due to Dante fucking up his Durante ability. Alyssa might do the ABS corrosion because like who else would fast have that move? That might be way too much pre-planning for them to design it that way, but I feel like it's just part of the flame off in general, that it's supposed to blow up and be reborn or whatever. Man, this is so many moves, so much shit to read, oh my god. Entangle, slow, okay, fuck you up. What if I just clash everything she does? Empowered at 50 plus. Too fragile, them up every 4 turns in this economy. Whatever. So it's basically a souped up version of the other guy. The bozo. Hopeless favor. Target heals 5 SP. I don't mind. Does Rio have any cool buffs? She cannot die, okay. Essentially you want the fast people to clash the greens so that other skills are -6. Clash green with higher speed guys, as simple as eat your veggies. Two plus 1 red coin. That's quite schizo. Hopeless. I don't know, Scoop. The fuck am I supposed to do with this hopeless? Is there anyone who can deal with this properly? Okay, wait. Boys. Favor. Says hopeless now, but you need to math it yourself because it will be -6 by the time you get to. Yeah. So that's the big idea. Rio is 5 speed, so she will be technically slower than all of these guys, and this is the strongest. No wait, 5'7", 416. So this is stronger. But it's equal speed to him, so maybe it's better to do it like this for safety. And then we could struggle with this. And this would be an unopposed attack. Let's see what happens. Mainly due to the fact that she's got a 3-5 clash power because she's 7-3.
So if this is the last fight of today, we could, in theory, cheat and use this, you know, because I really hate this granny. Lore wise, I don't like her power so far. She's, you know, guess just bully the granny. Now what, babushka? Guess it only lasts 3 turns. Oh shit. Well, we need a good start. It's all about the start. Oh, it became weird. Spirit Contempt and all for ego spam thrust. Contempt and all? Really? Content argues ego resources from passive. Oh yeah. 저들의 공격은 우리의 투지를 깨뜨릴 수 없을 테니. Dominating favor, dominating neutral. 1 speed, who's clashing. It's a very slow dawn. She will have lost everything by the time that this hits. Should be good enough. I can't set up a orange. I would like a absolute resonance before I pop content on it. Isn't the resonance just for attack weight though? There's only one guy, so it'd be kinda useless. I was thinking about it, but where's the aura if you used one attack weight? 경외감 속에 숨어. Big sweep. And I feel like you with all these clashes gain a lot of ego resource anyway, so might not need it. Using the ego is aura. Okay? 시선에 눈이 멀지 않도록. 재료가 잔뜩 She 있어. poisoned us. 어디 숨? 저쪽에 있음. 그거 챙겼으면 달리라움. Have the blade trail after image stack on target around it down. What the hell is this? Attack way. She's kind of low on sanity. But he's kind of bad at it.
Not gonna lie, you should admit, so use the big Tiger Slayer ammo for the 5 coin S3, because you have S3 coming up, you can counter then and hit 5 red coins of doom next turn. Why the hell not? We're flexing. I wanna min-max the babushka. Simply out of hatred. Pinky versus Pinky communication. It wouldn't surprise me if these Ubo and the Encore gold bosses are also part of the Pinky. Come on, bro, what are you doing? 중할까봐 떠올려라. 자, 동료들이여! 자세를 갖추고 저들을 맞이하세! 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여! Dominating. Attack in this turn. Okay, so we should block. Let's go. 받아볼 텐가. 전력으로 상대. 키노. 방금의 군 혹신 아이, 야야야야야야야. 이런 그새 정신을 잃었나? Stagger and 경제의 immobile. 원한대. Help. 조만 갚아주지. Hopeless. Ah, but this is the debuff, the debuff. Probably however by this turn in, if not next turn. See another scripted BS fight where as soon as the shield ends, it's Joe. I hope so. I can't afford anything. What the fuck is this? All this resource and we can't afford anything on radio. I feel so scammed. She doesn't have that much ego. I mean bleed though. But maybe we can put some bleed on. Pulling out all the stops, I see. Yeah, this I usually don't pull out all the stops, but this grandma needs to feel all the stops. I dislike her that much, story-wise, gameplay-wise. In all ways, she needs a beating. We need to make sure that Granny doesn't show her face around here anymore.
꿰뚫어 퍼지리. Fuck her up. 증기압축 피스톤 압력제 연기제 관측 완료된 시간대부터 계산 완료. 축적된 과거 변화 목표가 유지 발사. At least it was cool. That's not what happened. I refuse to believe it. That was another timeline. Bullshit. Bullshit. Can't believe we don't win a single fight normal his entire count. Sora doesn't count because of Vespa X Machina. Yeah, this is a humiliation ritual. 다시 I guess name characters at least. To be fair, she was fucking around. 전력 완전 복구가 완료되었습니다. 그걸 가지고 다시 거미 집으로 기어 들어가는 건가? 역시 그 입, 혀, 잘 되니 보기 좋고. 도저히 못 봐주겠구나. 그 신락 같은 기억 한 줄을 여전히 움켜쥐고 있는 모습을. Yeah, but we fought 4 out of 5 apprentices and didn't even get them all to half HP before some bullshit happens mid-battle and either leave, get help, or leave, or we get help. Yeah, we showed the mercy. Or outright win via Sukuna cutscene method. 내놈 어떻게 그 역겨운 혀 Speaking of Sukuna, there's a new episode of Jujutsu Kaisen on Crunchyroll, but I really don't want to continue this show. It has its high moments, but other than that, it's so painfully boring to watch. 어차피 그 머릿속은 낱낱이 조각나 있을 텐데 무엇하러 그걸 구하려 용을 쓰는 거냐. 그 놓치지 않은 하나. 그걸 따라 여기까지 온 거다. 모든 것들이 헤집어져도 선명한 하나가 남아있으니. 틀려. 순서가 모순되었어. 다른 모든 것들이 헤집어졌으니까 그 감정은 허상이겠지. 그 애의 얼굴은 기억나던가? 말투는? 키는? 무엇을 하며 시간을 보냈지? 엄마, 라고 불러도 돼? 부르는 게 어떻든 달라진 건 없을 텐데. I swear part 1 and 2 would feed into one part. We just cut out the filler mannequin fights. 아니야. That's not how they roll though. 엄청 달라져, 엄마. 울림이 달라지잖아. 그것마저 놓치면 내게는 남는 것이 없어서 그런 거라고. 그래서 고작 허상을.
네 전부인 것처럼 끌어안고 있는 거라고. I just realized this is my 5,000 liked video. Well, I gotta thank you for the anniversary. 옛날 같았다면 나는 내 놈의 그 Gotta 말에 boost the 비참한 algorithm, you 기분을 know? 느꼈겠지. 마음이 난도질 당하는 것처럼. 엄마는 왜 항상 저한테 그런 식으로 말해요? 그런 말 들으면 여기가 콕콕 찔린 것처럼 아파요. 그래서 불행한가? 네가 생기고서부터 내 인생은 줄곧 불행했다. 알고 있니? 대답하렴. 알아요. 그래, 그걸 잊으면 안 되지. 너라는 족쇄에 발목이 잡혀 내 인생이 바닥에 처박혔다는 걸. 그런데 고작 그까짓 말에 아프다고 하다니. 언제 내 얼굴을 봐도 된다고 했지? 당장 고개 안 돌려? 죄송해요. 엄마 얼굴 허락 없이 안 볼게요. 아프다고도 안 할게요. 죄송해요. 내 놈들 모두 예전과 변한 게 없어 보여. 그래서 What a burn. 만족스럽군. 자신의 처지에 대한 탓을 누군가에게 돌리며 화낼 줄만 알지. 바꾸려는 시도는 누구도 하지 않아. 그러니 그야말로 진창일 수밖에. 거미집이라는 곳은. 진창. 맞는 말이구나. 그러니까 처음부터 발도 들이지 않는 편이 좋았을 텐데. 너나 나나. Gigiri. 그리고 너와 내가 어디 한두 해를 같이 살았겠니? 다른 아비들은 몰라도 내겐 네 생각 따위는 훤히 보일 지경이 됐지. 그 금고에 아이를 숨겨둔 건 그것은 정말 어린아이만 들어가 있을 수 있을 정도로 조그만 곳이니까. 방금 주제넘게 내게 너의 검을 휘두르는구나. 진심을 보일 거면 그때처럼 그 검을 빼내어서 휘두르렴. 그런 마음조차 없다면 지금의 너는 아무것도 아니야. 너는 내가 상처 입힐 때마다 그런 얼굴을 하는구나. 당신은 왜 항상 나를... 네가 그 검을 휘두르고 떠난 그날, 네가 남긴 상처가 많이 아팠거든. 검이 가까워지면 다시 그때처럼 베인다. Crazy how all the male nurse fathers, Rain, Matthias, Callisto, are actually chill parents, meanwhile mothers, Valencia, Euro, are abusive pieces of shit. We live in a society, you know? 아문 상처는 벌어지고 의체로 붙은 팔다리도 다시 이음새가 벌어지며 떨어져 나가지. 이 검의 규칙은 절대적이었다. 내 기억을 대가로 하는 만큼 그것만큼은 진실된 힘이었고 예외는 없다고. 글쎄, 애초에 진실된 것과 거짓된 것을 논하는 게
The only reality is she stole all the golden bows without the elevator. 경외라 MVP. 혹은 괄목하든가 평범과 비범은 이렇게나 큰 차이를 keeps going. 보이지. 한낱 Oh, we're back. 돌아가면 중앙 쪽 콘실리에를 그 새끼한테 꼭 뭐라도 받아내야겠어. 그 새끼는 내가 이렇게 쎄 빠지게 고생하고 있다는 것도 모를 거 아니야. 거미집은 어째서 여태까지 유지되고 있었던 거지? 자존심 한번 기막히게 긁어대네. 좀 너무하다고 생각하지 않나? 내가 바로 앞에 있는데 숨 한번 몰아쉬지도 않고 여유만만하게 질문이나 해대고 있는 건. He is winded. This is how he looks all the time. Because he's winded of life. 너희가 본사 연구실에 침입한 이유는 4번 수감자를 여전히 포기 못한 탓이라는 것은 알고 있다. 수감자? I do wonder what power nurse fathers' positions actually hold in their respective fingers now that they are nurse fathers. 싸가지가 없군. 그것도 번호까지 붙여서 말이지. Honestly, that's a good question. Well, based on this small snippet of information, since she said she would go complain to the consigliere, it kind of implies pretty steep power, question mark. Since usually the consigliere is, you know, the right hand of the top mafia boss, basically, to handle disputes and stuff. So underboss at least. Or maybe it's more of a punishment to get sent to the House of Spiders. Sort of being stationed in Siberia for your army tour. You're being sent to a daycare. Yeah. 고작 우리 티켓과 몇 년이나 지내봤다고 대단한 감독자라도 된 듯이 말끝마다 그놈의 수감자. 나는 걔가 그 조그만 손에 칼을 처음으로 쥐어보는 그 순간부터 가르쳤다고. I feel like this girl is boosting the farm's reputation by miles though. To the moon. Like a rocket. Oh, complete opposite of the grandma who's tanking the pinky. 단순히 그 비틀린 애착만으로 거미집이 수년간 유지될 리는 없다. (4번) 수감자만이 내어줄 수 있는 무언가가 너희들을 오늘날까지도 붙잡고 있는 거겠지. 내가 어떻게 버티면서 만들어낸 티켓인데 백지 쪼가리로 날릴 수는 없지. 그래, 이건 10수년 넘게 준비한 우리들의 영혼이야. She's doing it a service by fighting Verge, but she's also harming by still fighting Verge. I mean, what is she gonna do? Run away? 가출한 개를 돌봐준 건 고맙지만 부모 딸린 개는 마땅히 집으로 돌려보내야 하지 않겠어? 이걸 기다렸나? 아, 그래. 이 지랄 맞은 역할도 곧 끝나겠네. 아, 혹시라도 에고는 쓸 생각 마. 옆집 짐덩이도 쓰더만. 쓰기 직전에 티가 딱 나잖아 그거. On the internet they call her textbook a fraud because he fled the encounter at half HP like Philip. True. Philip is a hero. Philip is a hero, yeah. Since he redeemed the Pluto fight and saved our Ruina run. 에고를 사용하지 않으면
내게서 도망칠 수 있다고 생각하나 보군. 아이고 무서워라. I'd still say Lucio is the best out of 5 apprentices, though. Let's think about it. We got Katana Bozo with the bubble boy, we could even call him. Then we got Lunatic Girl with the skirt and the ego. Then we got Lucio. He has the fit, the style, actually engaging battle mechanics. Battle mechanic which makes you hit mannequins. That's not engaging, that's just annoying. But let's put this into a tier list. I'm gonna go on a complete ringer here and say, out of all of these bozos, I kinda like the ring apprentice the most. Even though I hate the ring, the apprentice was kinda interesting. It added some mystery to the ring, if I say it like that. Still better than chipping away at shield for 4 hours. Even though she was literally a brick, she had some personality. And silly music. So I'd say the ring apprentice, then index apprentice, then oh shit, I forgot the middle apprentice also. I'd say okay, let's put the middle apprentice on the top, then the ring apprentice, then index apprentice, and then Lucio, and then the pinky bozo at the bottom. 네가 뭘 잘하는지, 어떤 이유로 붉은색을 얻었는지 다 알고 있어. My personal standing is pinky, index, ring, thumb, but Sora and Albina are interchangeable. I don't rank Kira yet because we haven't fought her yet. 연계 전쟁, 조직 항쟁, 손가락 걸기. Understandable. Have a good day. 구를 만큼 굴렀나 봐 나도. 정신 차려 보니 알면 안 되는 거, 알 수도 없는 거. Smoke War, Syndicate Surfing Remote Build. 실을 타고 눈과 귀에 흘러 들어오니까. 흥미롭군. 가문에서 내쳐진 개에게도 먹이를 주는 한가한 놈이 있다는 건 그렇지 않나, 발렌치나? This kinda implies that she's in the shitter. Who knows, maybe part 3 will fight both apprentice and the nurse father at the same time. 그만! 긁어대라. Jibid. 주위엔 그 자식이 말한 계획인가 뭔가만 아니었어도 저 케이크를 짓뭉개고 붉은 시선 당신까지 잡아 족쳤을 테니까. 슬슬 시간이 I like how she 돼서 lost all the blood 나 이제 집에 when 가야 you switched the 하거든. verge there. 그런데 당신 고분고분 보내줄 생각이 없나 봐? 교본도 챙겨가야 하니 보험을 좀 걸어야겠어. 검 미리 손질해두길 잘했네. 이 레이피어 스치기만 해도 피부가 갈라지거든. I highly doubt she would legitimately be able to defeat Verge, because how else will we probably eventually beat her other than some form of bullshit? Because Verge skills roll like 30s as a base thing. Yeah, no, she's just showboating. She has a hostage. You know, she's just trying to aura farm, but the man has too much aura. 이 아이 목에 지워지지 않을 빨간 실이 그어지는 꼴 보고 싶지 않으면 네 그리고 발로 차서 멀리 보내.
됐어. 그리고 이제 얘를 바닥에 내 여유롭게 I will say her rapier slash revolver slash whip thing is probably the most creative weapon I've come out of 내가 from so 얘를 far. 바닥으로 떨어뜨리는 Yeah, I don't know what the fuck is going on 싶은 here. 건 아니겠지? 3. 너무 그렇게 노려보지는 마. 나이스 캐치. 교본이 좀 찢어진 것 같지만 이 정도야 다시 키워내면 그만이지. 내가 Dark Souls PvP players' nightmare is machines. I would say more of a chivalry player. 바가지 머리. 바가지. 저를 보고 한 말입니까? 니놈 방에서 여유 부리는 건 알겠는데 너무 나대지는 마라. Got our twin swords user for it. I'll be honest. I played through Dark Souls and I never looked back. I never played the sequels. I just called it quits. I enjoyed Dark Souls 1 and I called it there. I cut my losses and my wins. I didn't get too cocky. 바쁘니까 딱 장부에 적어만 둔다. 다음에 힘과 Oh shit, 힘으로 he's added to the book. 너도 챙겨야 할 사람이 꽤나 있어 보이는데 서로 할 거 하지 그래? 응? I feel like Matthias is a greater brother due to how big his fucking book is. Oh yeah, the more chains and the bigger bling you got, the stronger you are. 잘 생각. Better question is how he writes in that thing with only one arm. I mean, one of my colleagues at the office, she has one arm. And somehow she folds papers and signs documents faster than me. I don't get it. But I guess that's the thing, like if you have only one arm, you use it 200% more efficiently than any regular bow. So if you have an extremely good arm, it's better than two average ones. I feel like a guy like him is probably the same way, probably. Does he use his foot to hold the book, or does he use it to write? I don't know, maybe he just lifts up his knee, has the book on his knee, and writes that way. 내 장난감들 잘 고쳐놓고 있어. 어차피 곧 배송해 줄 거잖아. Or maybe he can somehow hoist it with the chains to keep it up. The book is held up by swagger and aura. I guess that's the real answer here. 그리고 난 바가지 머리 좋아한다. Oh. 시간 가는 줄 모르고 빛을 따라갔었군요. He got jebaited by the light. Look at this bozo. 어느덧 회장할 시간이 되었다니 아쉬워요. 몰입에는 왜 항상 끝이라는 것이 존재할까요? 마틴의 의지가 그만큼 강했던 덕이지. 희생이라는 것을 이해하기에 자네는 너무 무지했던 탓이고. 그렇군요. 예술가에겐 언제나 공부가 필요하죠. 마지막에 터지는 것도 폭발 속에 무수한 파편들이 나오는 것까지 즐겁게 잘 보았답니다. 부디 다시 만나게 되면 좋겠네요. 제 전시장에 오세요. 당신이 남길 감상이 기대되기 시작했으니까요. He made a friend. 그자도 너무하는구나. Oh shit, he's here. 자기 자식 아니라고 이런 꼴을 한 너를 두고 가버리다니. 이제 집에 가자, 소라. 거기 서. 오는 길에 성적표를 봤단다. 그자들이 왜 너를 3등에 뒀는지는 알겠지만
너무 상심하지 마렴. Oh shit, he knows. He knows I put her in third place in the power rankings. Can we get Black Silence? We have Black Silence as well. The Black Silence at home. He fucking knew that I put his girl in third place. The white noise? 사람을 죽이는 건 요 시대. 네가 1등과 2등보다 뛰어나니까. 치워. 류엔 씨, 저분들에게 류엔 씨 제논의 거북나선 번호 알려주실 수 있나요? Yeah, probably run the LCF fight regarding them. Oh, but fair she's behind the king of Greece and the fucking vampires, so it's a respectable third place. 구해줬거든요. Yeah. 그렇구나. 알겠어. That was easy. 모든 나선의 비밀번호는 뻔하잖아. 네 생일이었단다, 딸. 그날도 네가 뭘 좋아할지 몰라서 지령대로 케이크를 사놓았는데. That's one hell of a prescript. 결국 한 입도 못 먹은 게 계속 기억에 남아서. I had a cake. 상처에는 꼭 흉지지 않게 반창고 붙이고. Horrible password that Rain even did not listen to online safety advice as a child. I mean, doesn't matter. His little girl apprentice is a master hacker, schizo, in the cyber realm. Anyone attacks him, they will get fucked up. Cybernetically. Plus, he has the prescripts on his side. If the prescripts want, they would just give him any password in the world. 당신들, 내가 그 애를 어디에 숨겨놨는지 알고 있었어? 간단한 질문이야. 집으로 직접 돌아와서 확인해보면 되지 않겠니? 하지마. 이대로. Not like this. 딸, 방금 그 말 효과 좋았어. 여기 심장이 잠깐 찌릿했거든. Even though he's a proxy, I don't think we ever seen or ever see his cloak. The main hallmark or index member is how long the cloak is, bro. He's hitting the fucking roll and pose. Nah, man, this guy. You know, when you reach a number too high and then you get a negative, overflow. This guy has a negative overflow. He reached 0 cape because his cape was too long. I mean, okay, let's smoke some crack for a second. Imagine this. You are a big boy in the index, and one day you get a prescript that says you need to become the Black Silence. What do you do? Because if the prescripts and the index whole stick is based on the fact, on the will of the city, So you have this big, crazy lunatic in a black suit with dark short hair and a mask, and he's just killing half the city basically. And then he just vanishes without a trace. People go fucking nuts because they can't find the guy who did literally everything. Blew up the middle and all these other things. And he's gone. And people are, where the fuck is the Black Silence? Where is Roland? So the prescripts, they rumble an earthquake down to the printers, and they print a prescript to the most capable person they can think of in the index and tell him, boy, you need to become Roland because the city wants Roland.
Become the Black Silence. Rain turns into a woman because Roland was never the Black Silence, he was his wife. What? No, you're smoking crack. I thought his wife was just some grade 1 bozo, and he was the real Black Silence. She was the Black Silence, but they worked as a duo. That's the other way around. She was the caller. Oh my god. I've misunderstood a lot in my life right here. This is what happens when you don't read. No one seemed to mind. Angelica was the real one. Roland just took it after her. Shit. Well, then the priest just said, become Roland. And this guy is like, who the fuck is Roland? No one noticed Roland was the Black Silence because his perception blocking mask. Except the prescripts know everything. Because Roland is part of the prescripts. Whenever he's running around the library or in the city, he makes rumbles in the ground that tells him, I'm the Black Silence. And was the Black Silence he was using the glass? It's part of the charm, I guess. So yeah, what if he got one day a prescript that told him, become Roland, and then it's like, who the fuck is Roland? And then he has to use all his resources to find out, okay, there was a washed up grade 9 fixer called Roland, he had dark hair, short hair, he had a dark suit, and he was kinda chill, a bit too chill. And then it was like, I'm gonna, make my entire persona based on this prescript. And voila, new Roland. Bro sold his cloak for Roland researching money. Yeah. It just keeps going. What the fuck? I thought this would be the cliffhanger. 무언가 두고 갔어. 저건 마치 그 Safe? I blow up these in Hitman all the time. You need a fire extinguisher and a silenced pistol. As much as I currently dislike Canto 9's writing so far, at least it's better than Stranger Things Season 5. What? This is the cliffhanger, I think. What did my man mean with this? Dislike Canto 9's writing so far. This has been some of the most intense, wacky tobacco so far in a long time. But yeah, I watched Stranger Things Season 5. It was absolute dog shit. The moment I saw the first trailer, I already knew this is some AI scripted bullshit. And boy, I wasn't wrong. I dislike it relative to the other cantos, other than 1 and 2. I mean, it's like top 5, but not top 3. Mark my words, you're gonna eat those words when part 3 shows up. As soon as part 3 shows up in any canto, everything is forgiven, every goddamn time. You struggle through an entire canto and then you reach the end and you're like, peak, Kino, and then you forgive everything. Time heals all wounds, especially in Limbus. I hope I fucking do. I don't trust anyone that genuinely likes Canto 4 or Canto 8 Part 1. Mannequin fights and haven't won a fight yet. Piss me off. Canto 4, wait. Canto 4. That's Keiko, right? I mean, I hated the fights, but the ending was peak, so I forgive Canto 4. And I remember it with quite nostalgia for that reason. I like the, fly broken wings. I like the vegan coded storyline. And Dongrang is my man. He's literally me. And yeah, and we also got the
Wait, was the chicken subplot part of the Canto 4, or was it a sub-quest to deal with the chicken restaurant? Man, you fell asleep 5 times during black and white play part. True, I fell asleep. But then again, I fell asleep in the beginning of this stream as well, so that doesn't mean anything. It's mostly the horrible anime variety of just mannequins. I mean, you know, Hell's Chicken was an interval before Canto 4. Oof, okay, that kind of sours it, but still, I don't mind Canto 4. You wanna finish this or yeah? I wanna yap and then finish it. One thing I wanted to mention still, maybe they will still fix this Canto one day. Maybe they will hear the complaints and be like, okay, in a couple of years we're gonna add some new enemy varieties to this Canto. The evil save of evil. I hope part 3 saves this Canto. That's how it is every time. Part 3 always saves the Canto. We're all gonna cry of joy as she embraces her daughter or something, I don't know. We got like 20% health screen and 80% distortion detective current. Local Ryushi not so smug after reason she didn't have anyone to pull all the time. Cry of joy while listening to peak melee. Oh yeah, we get new melee hopefully. 알아요. We what if Rosa's child was betrayed and locked in the time safe for a million years? I thought she was. 이게 내 이름이야? 그래, 알아야. 라고 있지. 너무 어렵게 생겼어. 아야야. 사루처럼 막 지은 거 아니지? 엄마 이름은 어떻게 적는데? 자, 읽어봐. 슈? 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 Imagine giving birth and your child as the hair of your abusive pinky mother. 요시대라고 읽는 거다. 슈슈! Is that real? 이게 더 편하고 이쁘잖아. 시설복구는 완료되었나? 물론 안정화하는 시간이 필요하나 그 부분은 LCCA에게 맡기고 이와 파일럿은 뒷발을 받을 수가 있다. 청년으로 사회사회 고치 정서정서 사회스럽게 말해줘서 이쯤 끝날거는 생각해야 되겠다. 하고 말라고 엄포를 놓았던 나흘 전 회의가 Limbus assembled. Ryoshi, the 27-year-old. 가등 쓸모없는 내가 될 줄은 몰랐군. 준비는 끝났습니다. 관리자, 4번 수감자는 아직입니까? 그 부분은 상관없다고 하시네요. 시계가 언제나 만능은 아니겠죠, 단테. LCB 진행에 문제 없습니다. 의사께서 LCB도 문제 없다 하셨네. 우리 쪽도 확인 끝났고 LCA 301팀 Jets are here. 라디오 체크. 수신도 양호. 현 시각 기점으로 1팀 강습 준비 완료. 작전 목표에 변경은 없다. LCA는 도착 직후 방해 요소 박멸에 전념한다. The Jets that saved my ass in Ruina. The woman out is got died 정말 이렇게 of 들어가는 is 건가? bad as fucking. Okay. And
I care less? 문제 있나? 불만이 있다면 이 오티스에게 말하도록. Damn, she looks better than the ID at least. 없습니다. 현재 림버스 컴퍼니가 가진 전력으로 구상했을 때 This isn't the 이 oldest 인원 ID. 분배보다 성공 확률이 높은 가능성은 찾기 어렵군요. 애초에 본부에서 무참히 전멸당한 걸 생각하면 네 놈들은 Camila is bad as hell. I hope we get a bit more of her in part 3. 특작팀은 이런 데 쓰려고 있는 부대가 아니라고. 걔네도 어쩔 수 없었어. 그리고 We got Vanguard 3 ID. This is Team 1. 자존심에 금이 좀 가서 What do you 말이야. mean she has the same alpha facial tattoo as her? Man, you guys, how do you keep up with all these details? Team number 1 or 3 or 15, this mirror world, that mirror world. I don't have all this spare free time to keep up with all these videos. True, but still, it's pretty much the same. 이제 막 끝났습니다. 뒷문 연결. Soda is back 성공적입니다. and duct taped up. 괜찮겠어? 당신도 의처를 연결하기 전에 쉬는 게 Same outfit and tattoo because Ujjat. That makes sense. They all look the same. 괜찮아요. 지열은 확실하게 했으니까요. 지금부터 다섯을 거꾸로 센 뒤에 문을 열 거예요. But she can she throw the pocket sand 오. like the Ruina boys? Put them side by side and no one will. I mean, no one would think they're not the same person. 팀장님, 그 장비 정말 괜찮으시겠어요? 날 걱정할 필요는 없다네. 비행 횟수가 적다고 해도 충분히 다룰 수 있다는 것은 테스트를 통해 증명하지 않았나. It's gonna pop off. 오히려 장비를 잘못 입고 온 건 자네가 아닌가 싶군. 이것만큼 능숙하게 다룰 수 있는 애고 장비가 없는걸요. 감흥도에 특히 주의하게나. 환상체가 걸어오는 말. Oh my shit! 내 부탁을 가볍게 듣지 말게. He's wearing the real drip. Holy Hohenheim upscale. By the way, bro, reveal he's a level 4 Lobcore agent at least. You know, the funny thing is, we still didn't find this guy in our lobotomy core run. 역시 내 책이 맞는 건 We found a punishing bird, but I don't think we found any other birds. 아, 그래도 이번엔 저희도 만반의 준비를 했잖아요, 팀장님. Big Bird. 당한 만큼 값을 제대로 받아내야죠. 막내도 그렇게 생각하지? 그렇네. Big Bird outfit and dimensional refraction, ego gift and weapon is crazy. 앵두 씨 당신 말고 제 말한 거야. 앵두 씨는 팔 뭐로 바꿔달지나 고민해. 앵도 씨와 김사카 씨가 들어왔으니 제가 막내라 I don't think it's 불릴 Big Bird 이유가 weapon. 없다고 생각됩니다만. 한 번 막내는 영원한 There's also a giant 막내지. flaming crossbow, but for the life of me I cannot find the abno tied to it. Kim is back for blood. 베즈라, 베스파, 벌써부터 힘 빼지 마렴. I'm tired of all this Kim trolling. 작전은 제대로 수행했겠지? 약한 자들을 심판하기 위한 작전이지 않은가? 모두 외웠다네. He literally said he joined up. What? What the fuck is here? Release the Kim. 다들 앰플은 잘 챙기셨나요? 혹시 모르니 개수 확인하세요. 이거 보통은 구하기도 어려운 제일 비싼 앰플이에요. 이번에도 관리자님하고 떨어질 수도 있으니까 잘 들고 있어요. 보고. LC. From the Flame Duchess or something, the LC. ego 각각 weapon is. 장속 준비 완료를 확인. 본부 최종 진입 확인. 물론이지.
괜찮아. 기다리고 있을 게 없나. 작전은 거미줄 태우기 시작합니다. Time to roast some spiders. Ladies and gentlemen, after this build-up, part 3 has to be ultimate Kino. You cannot say this is, you know, a non-satisfactory canto so far. I can't. How am I supposed to sleep for the next couple of days, knowing that on Thursday shit hits the fan? Ooh. 2 days. And then we get a 10 bull as well. I mean, look at this. We've done 40 pulls and still not a single seasonal ID. Beat today's lucks. What do you mean today's lucks? Oh wait, they added a light bulb grind? What color? Yellow. Let's just go with the random ass team. I don't give a shit. There's not that many yellow anyways. 18 skips. 개체가 조금 유리한 환경에 놓이게 된 것 같아. 하지만 우리가 걱정할 건 하나도 없어. 최선을 다할 거잖아. 만만찮겠군. Mr. Shock sent me from Canto 8, Canto 9. It should go down like any other centipede. 무게감도 없고 뭣도 없는 그 Bristly punch. Even Ricardo is shitting on me. 장부에 적힌 놈들은 볼 때마다 기가 막힌다. Straight up clashing, I guess, constantly. 엄지처럼 엄격히 엄지처럼 이해할 수 없는 걸 요구하는 것도 아닌데 말이지. Struggle is real. 꿰뚫어 퍼지리. What are these coins? What? So this is what they mean with they're gonna nerf the Lux grind on Thursday. 이런 그새 정신을 잃었네. 경제가 있으려면 정부의 추가 조만간 사지지. Or is gonna avenge me. That's great. First Lux was queen. Good thing I dodged it. 온전히 앉아 있어라. 잠가루가 솔솔 잘 들었어. 선물로 만들기 편할 것이오. 받아볼 텐가.
빛은 아무것도 남지 마라. 좋아. 이번엔 제대로 들어갔군. 무슨 일 있었던 겐가? 하품이다 난. 슬슬 지루하니까 빨리 끝나버리면 The car was bored. 부위 하나가 파괴되었어. 이대로 똑같이만 한다면 모든 부위를 파괴시킬 수 있겠어. 사랑으로! Help. 하품이다 난. 슬슬 지루하니까 빨리 끝나버리는 게 좋겠어. 자세가 뭔가요? 볼일이 방금 무얼 든 것인가? 강한 일격을! 우리가 우세를 점하고 있어. 하지만 여기서 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? 자세가 뭔가요? 부위 한쪽이 떨어져 나갔군! 바로 손의 모험에서도! So far, so good. 총알가가 떠오르는 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군! Wait, he's at 20. I guess we just try to jump it. Good old jumping strat. 꿰뚫어 퍼지리. 자세가 뭔가요? Barely lost anything. 날 경멸하라. Opiumless. 만만치 않겠군! 연장 솜씨가 현란한 전력으로 쓸때 마음만 들고 독성만 하는 거지. 전탄격발! 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 내주게!
아니었어. 실수였을까? 아니면 노력이 부족했을까? 그건 저들이 거리낄 것까지 아니면... 아하! 한 수 접어주신 겐가? 와, 방금 건 엄청 고통스러웠겠다. 그 고통과 미움을 똑같이 slowly getting 저에게 there. 돌려줘볼까? Okay, all of these moves are going for Dawn. 암호 시동 체크. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 아무것도 눈에 좀 봐라. 선물 포장을 그렇게 하면 어떡하오? 이건 도도를 실전이게 말해줄 것이옴. 이거는 니는 이런 속도면 좋은 거지. Maybe the thread is to separate targets. I have a chance of winning this, but it's not good enough. Corrode, but that's kind of crazy. Favor. What about these spines? Even stronger. Neutral. There's even a chance this goes through. Would be ideal. Maybe the big brain plan is to actually let her get an unopposed fluid sac to heal everyone's sanity. And then try to go for some cheeky play. Minimum is even too strong, but shouldn't matter. Something like this. Let's see what happens. 암호 시동 체크. 이 전투는 승리할 거야. Bruh.
한 방 제대로 먹었고. 아이, 꽤 재밌는 상대를 만났어. What are these coin rolls? 과연 다들 재료 손질이 Got a lot of 빨라지지 staggers, 않았어? but as a result, he lost a lot of charge as well. Struggling. Are we crazy enough to do this? It's not even a real 50-50. She has way too negative sanity. But if it's like corroded, or Gucci. This could help tank also. The multitude, you know. It's here. This should do some irreparable damage to this. As long as Rodeo don't blow up. 방금 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 날카롭게 갈았어. She's hitting the right thing. 반드시 되찾을 거다. 저들의 저항이 생각보다 It's 거센네. gassed. 하지만 마음이 꺾이지 않으면 이 위기도 극복할 수 있을 것일세. Exhausted the beast. 않으면 모르는 것 아닌가. Someone has to tank that though. Base lantern. She might die here. Maybe. Maybe you should step in. Use this power counter. What is his favorite? Whatever. 꿰뚫어 퍼지리. It's over. We got it. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 Now we 그 can skip this bad boy 환상체 if you want to, for the 이제 same price. 강호를 내려준 More 아이가 bulbs. 없어졌지. 다시 But I feel like I need to save my modules for weekly and XP paper. 이 I might save my boxes also because we don't know how many fights are gonna be in part 3. But yeah, we're gonna get a shit ton of lunacy though. Let's get some modules. But yeah, I'm done for tonight. This took way longer than I expected. I thought it would be like 2-3 hour easy peasy, but Jesus Christ, we've been yapping for 5 hours.
Oh yeah, I'm done for tonight. Thanks for watching. I guess tomorrow Metal Gear Racing or something. But yeah, thanks for watching. See you later. 이 And 밤의 good 열기 night. 속에서